Chakade. Waswahili wamefunga. We? Wadhulumu. Unajua Munez wanaletanga mandazi, Munez anachukua tu mkate kwanza anasongana huko kando mkate full. Unaona wenye anaifinya. You're disrespecting that mkate. Mkate unakula slice 2. Kisonga sana ni 3. Munez umefinya mkate ikatoshana hivyo. Guy, I pity your girlfriend. It's fine. Kama mkate ndio imefinywa hivyo. Well. Sema well. Let's not get into details. Umezumiri kwa mkate ya Munez. Umeona Davido unaona venye Munez afinya mkate? Ona, hiyo ni mkate full, imekuwa hata si nusu. Sasa hujapatia chak. We? Hivyo ndo venye Kenyan Prince inaandikwa Davido. Hivyo ndo venye Kenyan Prince inaandikwa. Hivyo ndo venye Kenyan Prince inaandikwa. Kizungu tricky, eh? We, watu washaanza tu vita tayari. Obize tune in always. Hambia Forex boy ashikie mama simu ya maana Reno 8 really. Anyways, let me focus na show. Uko na Reno 8? Hiyo si Reno 8. Bro, kama hujui masimu sema. Hebu kidogo. Hii ni iPhone 16, man. Huu ni demi ya Kenyan Prince, bro. Naambianga sana there's a lot you don't know. Acha nikupange. Inakaa Reno 8. iPhone 16 ni Pro Max ama 16 tu. Na ana-match na spectacles zake. Karibu mpaka Kenyan Prince amwasikia akanyamaza tu akasema wacha hata nisiongee. Benye anatoanga marisasi. Sema hii wacha let me not even talk. Kevin, niaje, Zippy, niaje, J-Lo, KE, what's up, Nyar Juma, how you doing? You know we have to have one more guest, alafu, mambo ya Mungu. You know the way God works in mysterious ways. Guest kasirika kidogo, akaenda. Na unaona sema tusaidia because now we just have one more. Ni tu, alafu after hii, tuende tulale because tomorrow we have a full day of shoot. Tomorrow I'm shooting a brand new music video. I've done a song with Steve K. That's the king of the Luya culture, man. We've done an amazing jam. It's coming out on Friday, inshallah, and we're shooting tomorrow, man. So we need to sleep. So finally, Mungu amfanya mambo yake. Alafu unaona macho imeshakuwa jicho nyanya. Jicho imekuwa jicho nyanya. Jicho tomato. Yeah, amesema Kenyan Prince, amesema ametii. Huyo alikuwa amesema mambo ya Reno 8. Amesema ametii. Mwambie vile inafaa. Kenyan Prince, sometimes just breathe. Why do you always just feel like you just want to fight Zazote? Sit back, put your shoulders down, smile, and just go like, niaje wase. Unajua uliniambia something that Kenyan Prince has that most of us don't have is time. Nilikujibu? Yeah. Nimekuja. But you gonna time. Tupo site. But you have time. Me, I see the things you do, I'm just like, hey man, the next life, I want the time this guy has in his hands. Kuna hii kitu nimepatiwa hii. 36 hours. Now you have the time for... Unajua mbona una bibi. Sasa wewe. Wow! Wamekupea booster. God damn. Sina bibi juu siwezi perform. So amenipea booster. Booster. It's fine. It's okay. Sindio correct. Siko tu sawa.
It's fine. Na huyo bibi mwenyewe akiulizwa anasemaje? Hayuko. No, oh. Bibi hayuko. Damn. Haya, Offset, Damsi, Luna Eve, Naomi Nekesa, Anis nimekucheki ni aje, Felix Shikoli, we have Tony Miranga, Afro David TV, pia ako in the building. How you doing? Karibuni sana. This one is going to be an interesting one. Kenya Prince is in a good mood. Amekuja na demi yake. Unajua kikamii peke yake anakuwa na wasiwasi mingi. Anaweza enda mapata ameachwa nini. Sasa yako, last time we were talking by the alikuwa ameachwa. Mnakumbuka? Veja alienda online akarant. Do you remember? No, actually the last time we were in Kisii, akatukana wa Kisii. Nikasema ukweli. Before that ulikuwa umewachwa. Ukasema ukweli tena. Which is part of life. Vile uliwachwa. Mimi sikuachwa, mimi ndo niliwachana. Uliwachwa. Mimi ndo niliwachana. Tunajua story. Mimi ndo niliwachana. Danganya wa Kenya. Atuendelee. Mimi ndo niliwachana. Mimi siwachwangi. Okay, nimewachwa by the way. Kai. Unawachwanga. Si wachwangwa. Niliwachwa mara moja. Sika wewe. Wacha niseme ukweli. Unajua Obinna mimi naweza sema ukweli. Sema ukweli Kenyan Prince. Mimi siogopi. Kuna demu yangu nilikuwa na DM. Alikukataa. Demu yako uliniona kwa DM? Akanikataa? Bana. Demu yako akanikataa? Si fiti. Madem. Unajua mimi ukinipinga sana natoa evidence. Toa evidence Kenyan Prince. Tuendelee. Akitoa evidence. Sitaki kuchoma. Wamama wanaweza acha kulipa rent. Tuendelee. Tunakujua. Tuendelee. Next. In the chest. You told me, wow. Obinna, if there is something Oga Obinna has that some of us don't have, is Kenyan wamama. Prince. Wamama. Wamama. Ulisema mimi niko na time. Wewe ni wamadhi. Tuendelee. Okay. Tumeona penye tunaichezea. Mbona uoi? Mbona sioi? Juu niko na wamama. Tunajua. Wow. Okay. Kumekucha. Munez, weka hiyo gari pancha. Na weke pancha mguu 3. Juu huyu kiweka moja ataendesha nayo. Ndio kama gululu. Haina fanya live huko pedoze. Wameweka pancha wanafikiria sitaenda. Haya. Sasa tumeanza kipindi tayari tuko 10-0. Kenyan Prince is leading. Ako 10, Obinna is 0. And we're just starting the show. It's Obinna Show Live. It's Monday. Actually, it's already Tuesday. It's 33 minutes past 1 in the 3 minutes past midnight. So good morning. Depends on where you're watching from. Good night, good evening, or good afternoon. Welcome to Obinna Show Live. When it's Monday, you know it's time for good vibes. And inshallah, we inspire, we motivate, above all, we educate and entertain. The gentleman that we are hosting today is a businessman. He does not take no prisoners. Anasemanga vitu vyenye zimekuja kwa kichwa yake. Hananga ile kitu inaitwa buffer zone. Anawachilia. Imemkosanisha na watu wengi sana. But he's a truthful man. No. It's speculative. Truthful. No, it's speculative. I'm a genuine guy. I say genuine is okay. Truthful is different. Genuine and truthful are two different things. I say the truth all the time. No. I don't sugarcoat. And people don't like me for that. No. Sugarcoating sometimes is not even about being truthful. But being genuine and being truthful are different. For example, your intentions with her might be genuine. But not everything you'll tell her the truth. Yeah. You get? When you patter? Yeah. So truthfulness and genuinity are two different things. But they rub off each other kidogo. Because most of the people that you are genuine with, you want to be truthful. But sometimes you have to not be truthful to protect the person that you're genuine with. May you get? I get it. Sawa. He's known as Kenyan Prince, coming live on Obinna Show Live. He's a friend of the family. He's been here a couple of times. Yeah, he's a frenemy. Leo sini madui, kesho sini marafiki. Leo madui, sini marafiki. Na tumezoeana hivyo. Most definitely from Samaki on Othea Road. I want you to come through over here and try some seafood, try some amazing cocktails, some amazing drinks. And also we have Namachoma, and also we do have pizza, ample parking space, and the car wash right now is on site. Wacha sasa tuanze na Echoes of Prince. Kuja na Echoes of War. Introduction tafadhali, so introduce mwenzako, umkaribishe kwenye kipindi. Huyu anaitwa Stephanie Ngunjiri. Stephanie Ngunjiri. Okay.
Mambo ikienda vizuri, nitamuoa. Na isipenda vizuri? Isipenda vizuri, the will of God will be done. So okay. Stephanie? Hi. Uko fiti? Yes. Karibu. Ananga maneno mingi. Aongeangi by the way. Mimi representative. Amekuchagua ama umejichagua as representative? Nimejichagua. Okay. How long have you guys been together? It's now 1 year. It's not. No, it's 11 months. And how many days? Let me see. 11 months and 25 days. Yes. Unahesabu mpaka god damn. Boys wamechange. Akili. Korir. Sina mwana akili. Hii ukali. Unajua mbona? 11 days and 25. 11 months 25 days. How long have you guys been together? Yeah, 11 months. 25 days. Yeah. Oh. Wow. Korir, umekuwa na demu yako? Korir, ule tuko tu. Hata yuko sure demu yake nani? Isn't you ako tuko tu. Anashindwa sema mgani? Man. Oh wow. Do you remember the first time you guys met? Yes. Do you remember the first time you guys met? Yes. Ilikuwa wapi? Sherehe Skate City. Same. Yeah. Ulienda skating? Nilienda. Ilikuwa, what event was it? It was an Abington Fest. Oh, yeah, I remember. It was a mini event. So uko hapo kukontrole? In fact mimi nilikuwa nahubiri. Unahubiri? I was telling people taking alcohol is bad. Na nikakuta mlevi. So I was trying to tell her that alcohol is bad. So ukaanza kumkunywa. Mambo ya Mungu. Okay. Alipata ukikunywa nini? Cocktails. Akakwambia stop this. No. Okay. Yeah. So normally, when people see your videos online, both of y'all, watu wana feeling kama una force issues. Wanasema she does not feel comfortable, anakaa ni kama yuko happy, sijui she looks like she's a damsel in distress. Ushaona hizo stories ndio? Kwa hiyo mimi kwa maisha na forcing kila kitu. So I don't mind. Mimi confidence yako ni hapa nganga. Wacha nikwambie Obinna, mimi ni kitenzi, kishirikishi, kisisitizi. Let me tell you something, Obinna. As long as I'm happy, the rest is none of my business. I don't give a damn. Because at the end of the day, what is life all about? Well, we'll die. Yeah, may be happy. So even if she's not happy, you don't give a damn? That is not my business. Why is she there? If she's in happy, she should have moved on. Ama, why should you be somewhere where you're not happy? I'm not forcing her to be here. I'm not forcing her to be there at that particular time. Wow. So kama yeye akawapo na intentions zake na yuko satisfied, then that is her business. Na mshikanga kwa swimming pool, na mvurutu na mnyonya. Kwa hapo anakunywa dila kunywa chlorine. Ako like, what's wrong with this man? Anakuwa zile za guy. Ingekuwa tu una do wewe. Mvuta kwa Indian Ocean. Amefinywa na nini huku. Lakini uzuri kuna ile ungekuwa tu hauna. Anakuambia tu ungekuwa una do wewe. Bora yako. A win is a win. For Kenyan Prince anakuwa jibu za kila kitu. Sometimes bafa tururu. A win is a win. Bora unaendesha range. Word man, let him cook. Ngunjiri. Yeah. Sasa. Poor. Are you happy? Very, actually. Are you happy to be here? Yeah. Here? Yes, very. His sentiments that he just made, you agree with that? Well, what people say, I mean, okay, I'm happy. That's what people think I'm not happy. Yeah. But acha tafikiria vile watafikiria, as long as I'm happy now. Okay. Yeah. She's happy. Yeah, amesema na force issues. She doesn't force. Yeye ananiombanga kila siku. Who's forcing the other one?
Okay. Wow, mbona sagino anamwangalia ni kama amekusinya? Juna mboingi. Kwani unataka nani? Wewe naongea na Stephanie. Mimi ni representative. You will not take advantage in my princess. Jumi sauti yake iko on ama anaongea low? Ako sawa, ainue sauti kidogo. Spokesman, anaonga sauti. Nani? Unaweza mwambia ainue sauti kidogo? Ashautingi. Anakuanga. Kwa sawa. Mwanamke ni mtu ametulia. Okay. Si zile vitu zako zinakaa fanza helicopter. Nasikia roho yangu imeacha kuanza kukupenda. Oga tabia. Wewe. Tuachie hapo tuende. Wewe. Koma. Kwani mimi nimekuwa nikiwa na kina nani? Watu wangu wanaongea kama Morio. Ukisema anasema wewe Prince anasema But I usually survive around calm women. That is one thing about me. Yeah, you know like Paul's Najua repel. Mimi ni Yeah. Like Paul's repel. Mwezi kuwa both. Mimi nikute mtu mmoja ataenda. Sasa mimi nakuanga wewe. So lazima nipate mtu ndio tatu balance. Huwezi pata. I know man, I know. Mambo ni mingi. Anywho. She makes you happy? She does. She's better than your ex? Way better. Okay. Yeah. We're not gonna see you do the Kanye West vibe ile tena mkiwachana tena ikue Ami siwezi rudi. No, si kurudi like you now start making the same noise you're making about your ex. You remember let me tell you something about me, Obinna. Yeah. Me don't make noise over nothing. You must cross my lane for me to come online, or rather for me to hata mtu kwa barabara. Yeah. Mimi hata ukinikuta unashindwanga kwani jamani Zuzuela kwani amenyeshewa. Mimi sianzangi uchokozi. But if you cross my lane, nayo. You meet my best version. Okay. Yeah. Okay. How old are you now? 22. 21. Yeah. Okay. Mjawachana sana. Oh wow. 22 years old, 21-year-old, in love. He's got the money, he got the cars, he got the whips, he got the fine shoulders. He's living his grandparents' wildest dreams. Okay. What do you love about her? One thing about her that stands out is that she's a calm woman. Okay. That is something I've already said. Okay. And ni mtu respectful. Okay. She listens to me all the time. She understands life, irrespective of the fact that she's young. Yeah. She's someone who's taken me positive. Okay. She understands me well, and she's willing to listen or rather to learn. Unaelewa? Okay. You know, hakuna kitu ya maana unaweza pata kama dem ako willing kugrow na wewe. That is the most important thing that I've realized that outstands. Okay. And that is why I'm with her. Okay. Yes, because at the end of the day, all I need in my life is someone who propels me towards my success. Okay. Yes. Okay. What do you love about him? The fact that he puts God in everything he does. Please anaombanga. Buda. Everything. Guy, usikross lane yangu na Mungu. Sija cross, nimeuliza tu. Yo achana naye. Kanaombanga. Haukai kuomba? He anaekanga God kwa everything he does. Yeah. Si mababu. Unajua kuna watu wanasema ni mababu. Hapana, huwa naomba. Hakuna nyungu ya nini? Hakuna kanyoka kapesa. Unasema anatoa wapi bread zake? Oh, that's commendable. If you put God first, that's the way to win, man. Oh wow, okay. So you love the God in him. And he's very generous. Like hakuna mingi. Si ati he's always ready to. Si ati hakuna roho ya kutoa ziko mingi. Wewe pia kuna roho ya kutoa. Yeah. So anakutoleanga. Hadi watu wengine, he's always like ready to help people. Yeah. Okay. That's why umekuja na Benz 2. Moja umepeana mabeshte wanaendesha. Hapana, ni yao. Mimi mbona nikupe Benz na naweza kusaidia unue Benz. Unua yako bana. If you win, I'm winning. You all are good. Everybody's happy. Yes. Good stuff. He said that inshallah you're going to be the wife. You've settled now. Mimi natulia si wewe. Mimi. Wewe unataka kuoe. Umeona yeye ndio start the rest of your life together. Well, yeah, if God ametupangia hivyo, yes.
Okay. What is that one thing that you want her to work on? Kwenda kanisa. Jumamosi sana. No, the thing is, he's SDA and I'm Catholic. Yeah, so I'll have to. Lakini lazima akuje. Those are two strong different faiths. Yeah. Wakatho wanakwanga wa Wakatho- SDA pia. Na preachia na try kumhubiria. Ajaribu. Tayari shabubiria kumudani. Ako karibu kushika. So unataka akuwe anaenda na SDA saa tu. Hiyo tu peke yake na niko sawa. Everything else iko sawa. Ako sawa. Wewe, what do you want him to work on? Well, after going to church, he also needs to like. He always tells me, "Nafaa kwenda church," naenda like he doesn't. He also needs to work on going to church. Okay. You guys live together? Kabisa, amehamia kwako? Si ndio? Your parents know? Yes. Your parents know? Mimi sina wazazi. I'm my parent, I know. Oh wow. So you as your parent, have you met her parents? Yeah. They For know. real? Yeah. Ah. Mimi si datingi kwa vichorochoro. Neither wananijua ama hakuna. Oh wow. Okay. But you are not very physical ama visual in showing affection. He means touchy is whatever. It's cause sipendi like. PDA. Yeah. So in private. Just like low key. Yeah, in private, anaweza kwambia. But when there's people. So privately she's affectionate. Si nimekwambia ndiye ananiombanga. Uongo. Nimechoka. Ni uongo. Wanini? Okay. So shida tu ni hiyo. Public ni venye sasa yeye atapost kila kitu. Ameenda live amekunyonga. Bora views. Amekuvuta. Unajua Ameniingiza kwa ocean na kunywa maji. bora views. Muhimu ni views. Na unajua wacha nikwambie. Hizo incidents hizo ndio hufanya captivating moments. Yeah. So wapumbavu wakiongea views zinaenda. Yeah. Bora views. Okay. Yeah. Okay. Sikia kuna jamaa hapa anaitwa BK Seren. 1, I wish them well. 2, she's learning to love him. On my opinion, she likes him and doesn't love him. Mention money, but he knows she will leave. Do you agree with that sentiment? Okay, let's start with you. Huyu amesema you don't love him, you are learning to love him, but you like him. That's his take. Like There you go. That's his take. That That's is your the similar take. answer I could have given you. Yeah. The good thing about the whole statement he said, my opinion. Yeah. And people are allowed to give opinions, you know? Yeah, Even fools have opinions. that's true. Yeah. That's true. We? Haya. Ati? Huyu Prince ameishi kwa 22 tangu tukue form 4. Leta ID bwana. Wacha nikwambie bro. Yes, niko na soft copy. Wacha nikuulize Obinna. Tangu mkue form 4 2011. Watu kila mtu si yako na opinion. As in watu usumbuka sana miaka yangu. ID yangu ndio hii. Mwazaliwa 2002. Akigai, ini picha nani kwa ID yako? We? Mbona una picha nani kwa ID yako? Simbo boy. Ali confused. Testing. Wali confused. Haya, mambo ni kama hayo. Mshaona by the ID is legit. The ID is legit. So just like he said, opinions, man, opinions for days. Opinions for days. You've seen life. You've been in a couple of relationships. What makes this one now different from every other relationship you've been in? Why do you want to marry in this one? Number one, my previous relationships I was young. Hiyo ni kitu ya kwanza. Okay. Like zilikuwa zile literally mimi ni mdogo. Unaona? Okay. You know, at the end of the day, whatever makes it feel, whatever makes it look like it stands out, the time you're feeling someone is honestly genuine. Unaona? Regardless, people kusema at yo, she's there for money, she's there because she wants whatever. People will give out opinions. Okay. But Obinna, if you're someone who got brains, especially for us intellectuals,
You can tell someone is genuine. This one is there for money. Unaelewa? So whenever you realize someone is honestly genuine, then what are you hoping for in life? Definitely you're hoping for ufike the ultimatum of what life gives. That is what you're hoping for. Unaelewa? Okay. Nobody wishes themselves bad luck, ama. Nobody wishes themselves things that are bad. True, true. So I'm also wishing to some point be in a marriage that is perfect. I have children. My children are happy because this is not a life I grew in. Unaelewa? So I'm trying. I'm not saying that it will work out, but I'm hoping it's going to work out. Okay. Yes. What makes this different from your other relationships? Well, he's a person mwenye, like he focuses on, like he wants to build himself anaona mbele. Yeah, he wants to invest in things, see like other boys I used to date mwenye anafikiria tu like shisha, pombe and stuff. Yeah. Oh wow. And getting shorties with big nyash and stuff. Kwani getting shorties with big nyash is bad? Kwani, like, is it about... You take that back. Is it about the body? Unaona? Nilikwambia mahali umepotoka. Kazi ni kudm madem wako na nyash kubwa kubwa Instagram. Unaona? See your life. Failure. Sasa nikuulize. Watu unafuata after nini? Tabia. Character. So ukiangalia dem unaona tabia? Lakini unajua you take your time to study someone. See, I like you pretty. Pretty matata. Nani anafanyanga hivyo? Oga Obinna. So where will you see Oga Obinna? Skate City alafu you took your time to study her? Yeah, ask her. I took my time. How long? Very long. Mwezi mzima mimi nikistudy mtu na unajua mimi akili yangu ina rashingi kama computer. That is a very long period of time. You took 1 month? Yeah. Plus. Akikujua tu. Nikimjua tu. Simuombi mechi, namjua tu. Si ulisema wenda na kuomba mechi. So clearly. Do you think if you didn't have money, she would be with you? I don't think so. That is why I'm looking for money. Women should be given money. Who doesn't love money? Why are you working right now? Because you love money, and women should not work. Si atupendi pesa, si ndio correct? The point si tunafanya tu for fun. The point is, women are there to toil to feed women. So she should be with someone who has money to maintain her. I don't even want her to love me without money. Okay. That is why ukiona hata malaya anauza wewe nunua, promote. You know my point? What can make you leave her? It can make me leave her. Cheating on me, definitely. What can make you leave him? She will not leave me. She can't. Where is she going? Wacha ongee. Hawezi. Wacha ongee. Sinakwambia mimi ndio representative. Anaenda wapi? So umesema she needs to be given money. So sasa para muda kona bread kukuliko. Hiyo sasa akienda ni sawa. Hata mimi nikipata better deal. Unajua ukiangukianga Oga sasa ukiangukia La Viva ikuite ikwambie tutakupea za 200 na hapo ulikuwa unapewa chuani si understand her. I'm trying to say as an example. Naona sasa. Hurry up in kushikanisha. Do you give her pocket money? Ha? Ai. Uri kama chiwawa. You must spend. He gives you pocket money? Like monthly allowance ama? Au ni kila siku? Monthly utawezana. Wacha tu. Kila siku pesa ya kufanya na mnaishi pamoja? Upende usipende utampea tu. Hakuna kazi. Utapata hakuna vitu za kufanya. Lazima atakuwa nazo. Doka ngapi? Ina depend na vile naona anahitaji. Mr. kuja patiwa I give allowance 1 million. No. I give her enough to sustain herself as per the need at that particular time. Unaweza amka leo akwambia nataka week. Amuulize week ni ngapi, ni 100,000. Unaweza amka kesho akwambie I want to do my nails. Unaelewa? Okay. On these capacities you weigh. You second him? Nani? Sinamuuliza tu if she seconds your statements. Muulize. So ni hivyo? Anasema kweli? Yeah. Yaani truthful man. Very truthful man. Very. Unasikia vile amesema? Very. Very truthful man. Okay. Yes. Okay.
Watoto ni wangapi? Watoto. Sisi bado ni watoto, wanataka tuzae watoto wengine alafu tukue wapumbavu. Oga Obinna, I will not give birth to children who are going to suffer in the streets just because their mother decided to be responsible, rather their father decided to be responsible at some point. Understand? Let me settle myself psychologically. Let me have enough to sustain my children. Some of us doing no life, man. Unaelewa? We couldn't want our children to undergo the same. I want my children to live their best life. Okay. So watu wao za weza si uzae. Okay. So mko family planning? Hatufanyi family planning. Tunaomba Mungu aleta watoto baadaye. How are you protecting her? Tunamwaga nje. Ama safe days operation. Where? Guys, we was not ready. Watu wanasema wache mrembo aongee. We? Pana representative. Haizi choka nikiwa. Wow, okay. Si muandike comments zenye naweza soma. Sasa mkiandika hizi comments zenye mimi siwezi soma surely. Naanza aje? Andika comment yenye naweza soma. Dem kuna kitu anataka kusema. Obinna nyamazisha huyo jamaa dem aongee kidogo. Hakuna mtu anaweza nyamazisha Kenyan Prince. Nimenyamaza. He will keep going when he wants to. So unaona sasa he wants to. Let her talk. Yes. Please. If you may. What am I supposed to say now? So anataka utuambie sasa venye kama is really taking care of you ama. Yeah. Vile watu wanaona like from the parents and stuff. You guys can see. Mnataka dem aseme nini? Ndio huyo amepata chance ya kuongea. Oh no, sorry IMP tutaongea baadaye. Inakam. Sasa bado tunajua tuko na mgeni, so tunamaliza story kwanza mapenzi, alafu ndo sasa tuingie kwa stories zingine, tutaingia kwa the new whips and stuff, tutaingia kwa the accident conversations, tutaingia kwa election, tutaangalia how the government is at the moment. You know Kenyan Prince anaongeanga hizo stories zote anazichapanga, tutapiga hiyo. Wacha kwanza we get familiar with the lady because it's the first time she's here, so we're getting familiar with her and then tujue kukwaje, tumalize maswali zote za hii relationship, so tukienda tusirudi hapa. So if you have any question that you want to shoot now for them, ama for her, ama for him, for the relationship, tumalize hiyo ndio tuingie kwa GLE. Nimeona tu GLE, okay. Yeah, mama Chief Godlove inakam. Relax man, I got you. Hizo zinakam baadaye. Lo. Aki women are the ones fighting other women. Zipi anauliza body count yake? Yana? Ya demi yako. Hata kama nsoine. Ujiona Diana? Ama Technology. who is grinding? No, I'm saying it on a good note. Who is grinding online than she is? Nobody. Body count, mileage. Najua kitu ni blada. It expands and contracts at required times. So mimi sijui mbona mko na issue na body count, bora time niko huko ni contract ni yangu. Hiyo ingine ni juu yenu. Hakuenda nayo. Unajua jamaa alikuwa huko hakuenda nayo. Alafu incha saa ni shindi so. Prince, we get the point, okay? We get the point. And I know why she's with you when you cracky. Na hiyo cracky yako inamaliza. Anasema, "We, chali yangu ni stima." Well, okay. Hii syllabus inasonga haraka sana. Wanauliza ati what is Steph's profession? Yeah, by the way. Profession of a millionaire's wife is a millionaire's wife by profession. Exactly. You want her to work? Are you crazy? Is your head functioning normally? I'm not the one who asked the question. You want her to work? Are you even normal? How does a pretty lady like this go to work? Mchambuzi. Unaona mchambuzi. Shida ya Wakenya ni kufikiria kama punda. They like working hard all the time. They think everybody should work.
It's not proper. If you leave a lady like this to work, then you're crazy. You abnormal, man. You Sema wanasema ununulie dem yako gari. Gari. GL yangu nilimwachia. Ni vile tu mimi sitaki kuonyesha mbwembo online mshtuke. We? Lakini wacha tembe. Nikioa, unajua sasa ukioa una graduate. Ukigraduate ndio unavalishwa gown. Unaona? Kwa sababu acha atumie yangu ama. Ati profession ni baby girl. Period. Exactly. Oh, your profession is baby girl. Looking nice. Kuinua miguu and being my wife. Profession done. Hey, Kori, kuna joto leo. Hey, it's hot. Kumekucha. Guys, jua inawaka kwenyu. Hey, Kenyan Prince, guy. Wow. Natuliza anampendea jamaa. Tushauliza hiyo. Ayubu Onesmus umekaa late. Tushauliza hiyo. Anampendea nini? Tulishapita huko. Akili. Unajua acha nikwambie si lazima kila mtu atakupendea looks ama nini. Unaweza pendewa akili. Unaweza pendewa game. Vitu ni unaweza pendewa do. Unaweza pendewa jueni mfani. Okay. Unaweza pendewa jueni mrefu. Kuna dem juzi nimesikia akisema type yake ni short. Mambo ya Mungu bro. One man's meat. Okay. Education background? Well, at the moment I'm still in school. You're still in school? Yeah. Where? At Kim. Sauti yake iko chini. Hiyo sijui ni nini hata mimi. Njoo mimi na shule. Kwani unajui anasoma wapi? Parallel. Anasemanga Kim. Mimi sijui Kim kama ni boy ama ni nini. So, labda leo aseme nisikie. Niambia anaenda shule. Sumwache aongee. Sasa umesema sauti iko chini ama umesema aje? Simwambie tu ainue. It's Kenya Institute of Management. Yeah. Okay. Unaenda class kweli? Yes. Unashinda na Morio saa zote. Niko online. Oh, unasoma online? Yeah. Akifanya kazi online uko class online. Yeah. Okay. All right. Born and raised in Nairobi? Yeah, Nairobi. Where in Nairobi? Buruburu ni moja. Ni mademu wa Buru. Ulipi demu yako fees? Hapana. Kwa nini? Ni demu yangu, sio bibi. Kuna responsibility za mzazi na responsibility za boyfriend. Okay. Differentiate. Okay. Wig nitanunua, fees mama yake. Okay. Heshima lens. Okay. We. Ama guys. Iko sawa. Boundary. At least nikikuja ku regret nasema ni wig nilinunua imezeeka. Lakini si ati nilimfunza na hiyo masomo ako nayo. Okay. Unaelewa? Okay. Yeah. So apart from fees, what else can you not do for your girlfriend? What else can I not do for my girlfriend? Apart from I fees. cannot buy a car. Let me say that here clear. Girlfriend, not wife. Boundaries. She gets what she deserves as a girlfriend at this particular time. I'll give her a good life. I'll give her whatever she needs, but I'll not go to exaggerate everything. Unaona? Sitaki kubaki kama duanzi kama flako ati niliachwa nimeenda kunyang'anya dem gari. Sorry. So unaelewa? Lens, kwa mjanja zaman, always be smart. Mbona nimbaie gari na anaweza panda yangu? Haendangi mguu. So wezi empower dem yako? So, women don't need to be empowered. You know why? That is what I'm trying to say. The Bible says he told man that you should toil to get food. God didn't tell a lady to go work and get food. Man was figurative. It was figurative. It's not like the man. My guy, at this particular time in the Bible when God is giving out punishment to human nature, he had distinguished between man and woman. That is why he told the lady that you're gonna feel pain while you're giving birth. And he told man that he should be able to toil in order for him to provide for the lady. So you don't empowering her makes her go and toil for herself, and you don't want her to. Stressing her out. She should not stress. So you believe women just need to sit there and she needs to sit there and get taken care of. Get taken care of. Squatanizalia, she should be in the house 24/7, taking care of my children. Yeah, not work. No.
No, she doesn't need to work. Okay. De mwenye akiulizwa anasemaje? Anasema anataka kulala. Muulize. Do you believe that you need to be empowered? Well, if he's ready to give me everything, why would I go to work? Why? What's the main thing about like? Why? Hata Obinna, kama people say people need to Because- have their own money. hiyo ni chocha mnadanganyananga kama wajinga. Wacha Let me tell tuongee, you. wacha Tulia, tuongee. mimi ndio nakwambia sasa I'm pumping some knowledge Okay. and wisdom to your head. Okay. That is all unajua unaachwa. Okay. Tulia. Okay. Sorry, sir. This is the thing. When she's a girlfriend, she's getting the girlfriend whatever the girlfriend deserves, okay? Unaelewa? Okay. When she goes to become my wife, she'll get everything a wife deserves. There are ladies out here who work, but they cannot even afford food for their whole family. Unaelewa? Okay. Wacha kila mtu achunge lane yake na ensure the other one is not suffering in any way. Ama the other one is not lacking in any way. Unanielewa? Okay. So these things that you empower a lady, she's gonna do nothing and this, that, I don't believe in it. That is my opinion again. If somebody is against it, I'm sorry to say, but mimi, I know that a lady should not do anything. Anafaa tu alale, apate life poa. Period. Okay. Yeah. You also believe the same? Yeah. Then why are you going to school? See, at least I need to have papers and knowledge Papers about for what? things. In future, maybe. Ni emergency. What if nimwache? Sasa hapo alafu ende kwa mtu kama Oga Obinna. Sasa nao ndio nakwambia you should have plan B. Unaelewa? So plan B ni Oga Obinna. What if? Unaona? What if I'm not there? He goes to another idiot who doesn't know that lady should be provided for. Now unaona kitamramba. And again, school is there to give you knowledge. Maybe she wants to speak fluently. At the end of the day, what is Kim's going to do for her? Which kind of job is Kim gonna give her? Nothing. Business management, utamanage nini? Mifugo za Masai Mara. Salary ni 10,000. Can 10,000 maintain her? No. Guy. Be realistic. No. Where? When is it? Where's the lie? So this is how I was thinking, or this is how I think. Yeah. And that is always an For actual. some of us who choose to think. Yeah. That was a stray bullet, by the way. Anyway, the reason why you empower your lady is so that they can be independent enough not to depend on you for everything. Like you said, if at all utamwacha, ukasema sasa atarudi kuangalia da. It's supposed to be a level playing field. So if at all atamwachana, because nothing lasts forever. What has a beginning definitely has an end. Ni kifo. Death. That is still an end. Yeah. Yes, it can be kifo, death of the relationship, Si death of nikikufa you, namwachia mali. death of love. Si nikikufa Hawezi namwachia mwachia mali. mali, you've not even bought her a car. You said you cannot buy your girlfriend a car, you can't do Hiyo anything. time nakufa atakuwa amekuwa bibi, so atakuwa na gari. What do you Sasa know unaweza kufa kesho? si nimeandika will. Nikikufa sasa, she can take over. Be smart Aya, one. kesho ukapata someone better, just like you had said earlier on. Then you kick her to the curb. What happens? Sasa let me Now she goes to focus on school and then now starts again from zero because ule mtu wa compare handouts hayuko. Sasa unaona ako na plan B, ako Oh, yeah, Kims. masomo. Sasa atarudi Kims, aendelee na maisha. Guy, Yeah. what lol. Unajua mimi kwa mtu open minded. Yeah. So mimi nampeanga my perspective of view. But again simkatazangi asifanye zile vitu ya anaona they are right as long as it doesn't affect me in any way negatively. Okay. What do you like to do? In what terms? What makes you happy? Well, everything. Kulala. Kulala. Yeah. Like what basically now? Okay. What makes me happy? Do you have a talent? Yes. What's your talent? I can draw very well. You can do what? There's a draw very well. You draw. Yeah. Okay. Yeah. Maybe I'm an upcoming what's it called? Artist or something. Okay. Yeah. Okay.
What do you have passion to do apart from sleeping? What do you do passionately? Hiyo tu kuchora. Kuchora. Have you pursued it? Not really. Why not? Because I'm not that good. Oh, so you can focus na kuchora saba. Nachora saba. Told you guys, this boy is slick. Nachora saba. Can you please don't respond? Don't respond. I'm telling you, this is a baby girl. She doesn't do nothing. Bora amezunguka na amelala, she's okay. Hiyo ingine wachana hayo. I'm telling you. You know, other people have like full-time jobs for being like a full-time whatever. She's a full-time girlfriend. Stay-at-home girlfriend. Yeah, you in Japan. Pia Kenya, mimi naweza kwa kwanza. Uko kwangu kuna Japan. We're not suffering. We've worked hard for what we have. Relax, easy. Kila siku nakujanga Obinna show. Tumieni akili. Wewe unatuchukia. Wewe unajionanga. Wewe utashuka. Bado napanda tu. Bado napanda tu. Buda bado napa. Na bado nitapa. Nini mnoma? Unaonaje? Okay. Let's say it this way. The story for empowering your girlfriend or your woman, different people see it differently. Wacha tuseme to each his own. Exactly. Okay? Yes. And even for the women, to each her own. Whatever the opinion that fits you. Yes. If you feel like following them around and doing the whatever, na nalipa iko sawa. If you feel like you want to do, so tuache ku project. Lakini kama unasema you're empowering a girlfriend na anaendanga tau kuuza mitumba, anaendanga tau kuweka that is the level of empowering. Relax. Levels are different. I'm the one now saying. I'm not the one saying. I'm not the one. It's time has come where people, especially the young people, we need to start using brains than we use muscles. And that is what I'm insisting on every day. Kenyan Prince. Okay? I thought you are intelligent. You say it all the time. Not everybody is as intelligent as you, and not everybody is going to make money the way you make money. There's someone when yeye kuzungusha mayai peke yake na empower dem yake atafungulia base yake ya mayai. Ni sawa. Then kuna mwenye atabai GLE. No, because Kenyans are all over the comment section and they're giving me their opinions. I'm also giving mine. Okay. You have a problem with that? No. Good. Shut up. Oh wow. Sasa nikishut up nani atakuinterview? Tuendelee. Can I talk on shut up on show? that point. On that point, you shut up. Oh, yeah. Okay. Nifikiria unajua bosi yake kwa mimi unyamaze kwa show yako. Naweza lipwa unyamaze. Mbia nishika bwana nyamaza. Guys, thank you for watching. Wow, okay. Tumemaliza story ya relationship so that tuendelee. Confession time. What is that one thing you've always wanted to tell her and you've never told her? One thing that I've always wanted to tell her? Yes. I tell her everything. I miss Vichi. Truthful man. Hata ukiona mtu mrembo uko like, "Wait, god damn." Truthful man. Ushaona mtu kambia, "Hey babe, check him." Truthful man. For real? Truthful man. Sisi hata tukiona dem ameweza tuna stock pamoja. Truthful man. Utaona aje haga Instagram usiangalie. Macho hayana pazia. That doesn't mean that nimeenda kwa hiyo mataka. But truthful man. Wow. Yeah. Muulize. Truthful. Truthful man. What is that one thing you wanted to tell him and you've never told him? I basically tell him everything. You want to mwambie everything? Yeah. Truthful woman. Very. Eve. Where? Mambo ni kama hayo. Guys, breathe. She's 21, he's 22. Breathe. We're still young. Right now we have 40-year-olds who are like, us. wait a minute. I'm like, hey, yo, they are children. It's just two children. One has money and the other one has money due to proximity. Okay, the other one has proximity to the mullah. And whatever you're saying on this show remains on this show. Is our opinion. And is their opinion. Yes. Actually, it's his opinion. That is what we see about life, okay? Yeah. That is what you've experienced. Yes. If you feel like you've experienced more than we have, hauna bibi. Relax. Come on. Easy. Why do you keep insisting? Okay, is having a baby an achievement? Yes. Does it make someone The more Bible intelligent? says Does it make someone... The man and woman should come together for companionship Okay. and to fill the earth. Do you have companionship? I'm Do you have companionship? Yes, I Answer do. the question. I do. Who is companioning you? I'm just Mataga not married, Instagram. bro. Let's stop making having a wife look like an achievement. It is not. It's actually a liability. It is very hard to get a wife. Hey, bro. Ndio maana una.
Getting a wife is not hard. It's hard. Getting a the proper right, wife. no, not proper. The right The thing is, woman as a wife is hard. Having a wife, the same way having a husband is not hard. Having the right Obinna, man as a husband. you know, when we're talking about a wife, it's definitely someone who fits you. We don't need to put right and stuff. Guys, a 21-year-old is arguing with a 34-year-old over a relationship. Someone who has tried this thing and already has... And it didn't work. And has 4 kids. That is why I It's know the same more. thing like a 34-year-old who has been trying to figure out in life and it's not working. You learn more in mistakes than success. The reason why I know more about relationships than you do is because I've tried and it doesn't work, and I know this one does not work. How many this ladies is a red have you flag, dated? and this one does not happen. How many ladies have you dated? It does not. It count. matters. No, it does not. It's not about, okay. Who's Magic. Pamela! Wow. It's fine. What we'll do is this. Watu wa You age, learn wacha from your nikwambie. mistakes. The thing is, The way I've learned watu wa from mine. age mnajionanga sana na sijuangi mbona. Oh, you know I'm an old man. An old man finds me somewhere with white hairs. He starts advising me about life, telling me, you know, this and that, you should have done this. I'm like, idiot. What did you do at your time? Where were you at when I was 20? Go do your thing. I don't care about whatever you're telling me. I've grown up in the street, no parent, nobody to advise me. I'm where I am by God's grace. You can be young and very wise. It is a blessing from God. You cannot be young and wise because wiseness comes with experience, Prince. It's a lie. Say you are a bit smart, or either your IQ level is a bit high, but you can't say you are young and wise. Wiseness comes from experience. You remember when the kings in the Bible were asked to ask for things from God? Solomon asked for wisdom. Okay. What if in my entire life I've been praying God to give me wisdom? And he has... You believe he did? I believe the Bible from the book of Matthew chapter 7 verse 7, the Bible says, ask and it shall be given unto you. So you believe you I asked for believe wisdom God and has you are given me the wisdom. Yes. God has given you money. Money has a way of increasing the volume of ignorance and makes it look like wisdom. When wisdom shows up, you ignore it because you believe. It's the same way today, when a broke old man comes to advise you, you will not take the advice because you believe they could have used it to make money. Where if another young man, maybe your age mate, comes to advise you who has more money than you, utaka chini umsikize because una believe that they are wise. That is not the case. Wisdom has nothing to do with money. Wisdom is purely experience and what people have experienced. You'll only learn it with time. Okay? So, slow down, breathe. Muda siku advise ujama ati, uko na nywele ya white, hauna pesa mbona? No. Wisdom has nothing to do with money. You have the capability, you have a secret of how you make money, and you have a secret of how you manage your money and how you manage your life. Then you are smart. Okay. So don't confuse these ones with wisdom. They are very different things. Sorry to say lakini, najua juzi Mr. Wisdom alikuwa hapa. What is his name? The guy is rotting in remand right now. Alikuwa hapa. The same as you. Niggas grown. I am smart. Forex boys. These niggas. Finally. Who's Mr. Wisdom? Finally. But Cairo is a child. How old is Cairo? 32, like you. I'm not 32. 34, difference of 2 years. 34, exactly. Experience. Bring me Lamborghini garage and stuff. The same thing. No. He was speaking. Let me tell you something. When this guy was talking, you'd be like, oh yes, you've seen some young successful man. You understand? That is why I was telling you, when a young person talks and they have a bit of money, you'll think. The same way that time, you use a very perfect example. When Cairo was talking like that, and some people were sitting down and listening, but you know, Cairo had also the smartness of making money. But along the way, he made a couple of mistakes. And now he has learned, or he will learn from them. You follow? Nanipata? Nakusikia. So we judge himself from the mistakes that they made. People make mistakes. I'm not judging along the him. way. I'm giving out as a relevant example of someone who'd grown, and people thought that now, mtu amegrow,
Because I know most people have a tendency of believing that the elder you become, the more, I don't know, the more experienced and stuff, but I don't believe in that. Like it or not, I'm not going to take that in. No. Whether you take it in or you don't doesn't matter, because opinions will always be opinions, but facts will always be sacred. Okay. Okay? So, wiseness comes from experience. When people do mistakes and they learn along the way, inakuwa hivyo, but it's fine. Wacha tusiingie kwa hiyo story deeper for today, tuiwachie hapo. Okay? But with time, you're still 22, man. 22, got a shitload of money. Living la vida loca, iko sawa. Hatu usifeel vibaya. Nayo, man. Yes, make your own mistakes. Learn along the way. Ama ni aje shemeji? Yeah. Siko sawa? Supatie wageni maji. Moto imewaka hapa. Hi. I'm Pamela. Juice. Hatuwezi kunywa maji. I'm Pamela, the hostess. You're Pamela Juice. Sikusoma sana. Huyu anaitwa Kenyan Prince. Umemjua? I'm just hearing about him. Oh. Yeah. Yeah, he's Kenyan Prince. He's 22. Got a lot of money. I'm Pamela, 16 years old. Ai. Yeah. Uongo. 16. 16. Walai. Honestly. Sawa. Lakini hata mimi wananiambia niko 40, wadhani niko 40. Unakwambia uko 40? Wanasema hadi 50. Wanasema nimezeeka, nimechapa. Mtoto ni mdogo, uso imekauka. Maoni bado unajua. So what can I offer you? Juice. Okay. Juice. Oh, for I also juice. Yeah. Umejuaje nataka juice? Representative. Unataka juice? Yeah, no. Juice gani? Kuna gani? Juice gani anataka? Soda ya Coca-Cola. Atakunywa hiyo. Niko sure. Juice soda ya Coca-Cola. No. Me orange. Something orange. Kama iko. I have apple. Apple? Yeah. Okay. Apple. Ni vile Coca-Cola hakuna. So unataka kujifaa unajua bibi yangu kuniliko? No. Eh? Nope, I can't even claim that. I was just saying what you're saying. Representative. Okay. Mambo ni tricky. Hapa hatulii sisi. Si hujakuja kulia. Yeah, true story. Iko tu sawa. Pamela, muko na azul. Hii pressure niko nayo kwa kipindi. Nataka nitafute kichwa. Korea hauna kitu wakishe? Wakisha Oh, ni Kevo. Kevo. Hiyo ndo side gig yako. We. Munezu utakuwa napiga Kevo tero akikame. Kumbe mvuko ni ya nini? Wololo ati Obinna unataka lines ni kama you need energy. Munapeana maka lines huku nje. Wacha sisi tukue hapa tukunywe juice tupate energy. Alrighty, so we are powered by Mozart Bet. I want you guys to get to join Mozart Bet. How you get to join, the details are right here. When you use my name to join, you're going to get some cash back. You're going to get some free bets as well. And on top of that, if you have joined Mozart Bet, you stand a chance to win a brand new phone. Yep. And also, I have a couple of goodies that I'm going to be giving to you. Okay. Tulisema kwa this episode of Kenyan Prince, we have a ball that we're going to be giving and a hamper together. Tuko na hampare hapa. The hamper has a hoodie from Mozart Bet. Wacha nionyeshe this one. So we have a hoodie from Mozart Bet. Ni msimu wa baridi. Piga hoodie moja hapo hivyo polite. There you go. And also we do have a t-shirt. It's in there. We do have a notebook. We have a notebook. We have a handband. And also we have a key holder. So we're going to give one person all of this on this episode. Kenyan Prince, tupeane kwa nani? How do we curate a winner tumpatie hizi on this episode of yours? Unajisikia tupe nani, mwenye amefanya nini? Wacha nikwambie upe nani.
Chanione eta, unajua eta ni njaa. Sasa wacha tuangalie. Unamtafuta eta kwa comments tumpe. Pia Comrade FC. Kuna mtu hapa anaitwa Comrade FC. Anasema anaongeanga sana. Amesema unaongeanga sana? Okay. Haya. Huyu Prince ongea sana ndio maana ndevu haiwezi Huyo. Pia huyo. Wow. Okay. Comrade FC, you win yourself a ball and a gift hamper from Mozart Bet, courtesy of Mozart Bet. Kenyan Prince amekuchagua. Amesema pati mtu wake. Alafu naenda Comrade FC. So your FC team will surely need this ball. So what I want you to do is to WhatsApp us, do the screen grab of this one. Let me just take a photo of this. Bam. There's a number up there, Comrade FC. Tuma your screenshot, now tume your details on that one. But the only way you'll get to pick this one is if you are on the app, if you are on Mozart Bet. Either through registration, kwa your number in the screen, ama umejoin. Then Omosh will make sure that he sends these ones to you tomorrow morning. Upate, ukipata, nitumie video, nitag, niambie Obinna maze, nimepata something very, very nice. Alrighty. Now, tumemaliza that one. Let's move now to a different conversation. Now, there's no more conversation about relationship. Tumemaliza hiyo, tumefunga hiyo chapter. Now, let's talk things like money and happiness and good vibes. Alrighty. Thank you. Okay. GLE, umesema ulipea mrembo? Because watu wanasema waioni sana sana. Si yake. Aendeshe. Aendeshe. Amejua kudrive? Anajua. Yeah. Okay. Good. Ulijua kudrive wapi wewe? Ku 21? Mimi. Si. Parents wako ni wa Kibombe? Ama ni ex-boyfriend alikuwa ako na? No. Kujifunza tu kienyeji and stuff. Like, you just take a grau and then unajifunza tu hapo. You just take a rao? A grau, like a ground. Oh, umejifundisha kudrive kwa grao? So ujaenda driving school? So udrive ya GLE wapi? Well, Sintanda, I'll still go. Oh, sa you drive ya wapi? Like short distances peke yake. Oh. Ulienda driving school? Kufanya nini? Obinna, mimi sinanga time ya quest kwa life. Mimi best yangu mwalinipea gari yako hapa actually. He has escorted me. Mimi nilikuwa naenda na mdanganya namba ya shisha na Gilbis ya 1500. Naenda na gari yake. Anaitwa nani? Kamodho. Yolo huko. Ulikuwa unapita na gari ya Kamodho? Piu. Naingia Thika Road saa 8 usiku. Umemwacha na shisha huko na Gilbis. Gari ku drive ni ngumu. Mtu uko na akili bana, chap kila kitu. That's how you learned how to drive. Imagine. Is that no wonder you're always in accidents? There is no the reason as to why I'm always in accidents. Okay, why are you always in accidents? I've been driving since 2021 and accidents zimekuja juzi because sinakumbuka ule mama alikuwa amesema nitarol. Oh, hiyo ni kurogwa. Si lack of education. Hapana. So umepata accidents ngapi so far? Siku hizi sijapata. No, but hizo ulipata? Zilikuwa kama 4 zikifuatana. Zilifuatana back to back. Bana, huyo mama hakuwa analala. Lakini thanks to God. So sasa amelala. Sasa amelala. Okay. So GLE is there, guys. So you got to breathe. Yeah, the GLE is out there. You got to breathe. Brand new whip. Yeah. Convertible. Yeah. Hiyo ni yangu saa 8 lazima mnione. Ninataka wasikie vibaya. Raundi si wapi nafasi. Raundi si mchezo. So you bought that car specifically akufanya Comrade FC asikie vibaya. Exactly. That is the point. Ya kuonyesha, I still want to show that my God is not sleeping. Okay. I'm serving a faithful God who can still elevate me. Okay. Respect the fact that they don't want to observe me in. God is a faithful nature of being, you know. So, lazima wakubali. So, hiyo ilikuwa pesa ngapi? Mita 7. 7. GLE? 11.5 to be 11.5. Gani ingine? Audi. Wananiuliza sana. Iko? I'm relaunching it. The green one? This week you'll see it. Oh, umeenda kupiga rap ingine? Mbaya. Ndio do ngapi? Mita 4, 4.5 million. 4.5. Kuna gani ingine? Niko na hizo 2-3. Nyumba? Si kwangu. You bought? No. You rent? I rent. Rent yako? 70,000. Kwani unaishi wapi? Githurai. Uko Githurai 44 mbele kiasi.
Unaishi Githurai? 44 mbele kiasi. Githurai 44 na 45 inakuwa gani? 45 niko Thika Road. 44 ni ile ya Zimmerman. Oh, unakaa pale Jacaranda? Hapo tu hapo around tu hapo. Siwezi waambia utaniua. Ndakuwa. Kwa nini ni wataniua? Okay. Mbona umependa huko Githurai huko? Mbona umependa manyumba zimeisha huko kile? Sipendi kile. I don't like. Mimi siwezi. Niko na nyumba. I have my own house. I own a house. Only that naishi rental because of personal reasons. Nyumba yako iko wapi? Siwezi sema. Bado tu hapo. Si mbali. Umerentisha mtu? Hapana. Iko tu imetulia tu. Sijarentisha mtu. Why? I don't want to rent out. I don't need money. Kwani atanipea pesa ngapi? Wewe. Kevo, how many times did I call you? Umesikia? I don't invest on physical things. It is so strange. I was told this statement last week. There's a friend who has a very big compound in Lavi, like an own compound, like. But it doesn't mansion. live there, right? It doesn't live there. Does not rent. So I asked the same question. I was like, "So you rent?" I don't need the. Like, you don't need the money. It's small. Obinna, somebody will give you 150,000 rent. He destroys your house that was a brand new. Ameharibu walls ukuta. 150,000 won't repair the house. Saa ingine hesabu ndio nakwambia, punguza muscle, kichwa. Ongeza kichwa. Sijui wa Kenya utawaambia mpaka lini. If you can afford a house worth 30 million, you don't need 150,000 rent for a month. Okay. Yeah. The minute you start thinking you don't need money, that's hapo ndo penye wasapere wametushindia. That car 150,000 is very important for the fuel and for the car wash. Then the other money you can still do for the other things. But you know now I'm talking to someone who buys Azul to wash his hands. So well, he clearly does not need the money. Yeah. We, mambo ni mingi. Apart from Forex, Yes. which other businesses do you do? I am a full-time Forex trader. Why do you want to put me in other businesses? I take care of my wife. Other businesses. AOB. Forex is enough. Okay. Yes. Okay. Mrembo? Being taken care of. And doing Forex. Hope you umeingia Forex. Ama we unamtrade. Unasema uko Forex. Unafanya nini Forex? Anani motivate. I'm motivate too. Akikaa kwa laptop hivi una massage kwa shoulder. Sorry. Unaangalia tu graphic ipanda. Kishuka. Ako like, hey! Tumetoa kitu. Hey, imekunywa. Lakini Obinna saa ingine mi wish. Sometimes I wish that I had the time to explain to some people, or rather to explain to the ignorant Kenyans, to understand how much you can make from trading. Lakini sasa I realize I don't have time. Si niliona juzi uliambia watu sijui to register sijui watume sijui nini wapi. Kwani umeacha? Watume? Sijui watu wa register wapi. Kuna I saw a video like sometimes that. I post links of brokers. Those are companies that approach me and they are in my field. We do a common field, okay? So sometimes we just post their links. Sometimes you want somebody keeps on text. I have over 1 million DMs, people asking me where will I create a trading account, how am I gonna start trading. So the easiest way to communicate with them, because I have a platform again. You remember when I came here before, I told you that I'm gonna use my platform to whenever an extent I'm able to at least educate 1 to 3 people. And Obinna, today I can proudly say that I'm a reason I can account for a number of people who have broken through in life through me. Only that sasa unajua saa ingine ni una making a personal decision. So at least yes, kuna mmoja wawili watatu they have benefited. So it doesn't cost me anything to. Yeah. Okay. Obinna have a football academy in Weekendvibe. We need balls to train our young kids. Aya. So what you do for me, Kirimi Mudhomi, kuna hiyo namba iko hapo juu. Send for me the same information hapo. I'll get you guys some balls and some kits from Mozart Bet. Mchangamke hapo Weekendvibe. Sasa tunaongea mambo ya Forex bwana. Focus. Tunajaribu kuomoka man. We're trying to leave the block. Okay.
Na mtu alikuwa anasema ati ulifake accident zako. Ni opinion Yeah. opinion yake. Ati you were arrested. Yeah, I was arrested yesterday. Hehe, waiti to tell me more. Trespassing. Nilikuwa nikishoot ndani ya chai. Ndani ya Chai. majani chai. Wana arrest watu wakishoot ndani ya majani chai. Ati wakasema hiyo ni trespassing. Ninja. Tunaelewa ninja. Tunaelewa? Sisi wote wenda kushutuko, si pale Limuru. Sasa kwani sisi tumeenda kushutuko wana ngapi? Niliwaelewa ninja. Askari unamuelewanga tu. So they didn't arrest you really. They confronted you. Because arrest nile umeshika umewekwa machengerere nini. Bana mimi siwekwangi chengerere uniweka zani. You are not arrested. Ai. Askari kama unaochi live nishike uniweke chengerere. Mungu mmoja tutakufa na wewe. Why. Hai. Hivi umeniweka hivi? Kwani nimeiba ama nimeua mtu? Mimi unanishika, unakaa hapa kando na kuendesha. Na nakuendesha nikikutishia. Na sio siri. Unula askari wa airport nilitransfer the other week. Yeah. Mimi I can do anything. Obinna mimi sipendi kushindwa. Umetransfer. Heri nikutume Masai Mara ukaenda ukachunge mifugo. But uwezi nikandamiza kama alikufanyia nini huyo airport? I'm from Zanzibar. My mechanic has come to pick me at the airport. Alafu jamaa na kierere, why doesn't this my car was from wrapping and you know I don't like plates. That is for sure. This year wanajua me don't like number plates. You don't like plates? Yes. Reason being not that I don't want my number plates to be known, but because the car doesn't look good with plates on. Unaelewa? Kama unataka kujua na plate yangu wewe niulize, si ndio? Mimi sijaiba, rap peke yake it identifies you ni Kenyan Prince. That is enough. If I do something, watajua gari ni moja iko hiyo color. This is Kenyan Prince. The plates are used for identity. Jamaa amekuja hapo na kierera akaniambia vile ni mnoma. As we speaking akotrukana. Why lie? Sio siri. Sini wanaume. Umesema wewe kuna the rule of law lakini uko na preference yako. No, I follow the rule of law, but unajua Kenya, the only wrong thing in Kenya ni kuua, theft with violence. Hivi tu kuendesha gari ndani yangu nimenunua milioni 10. Nienda tu bila plate unanishika na una gari. Bro, enda ukale. Ama uchukue 500 tuheshimiane, si ndio? Maana ya kusumbuana hata faini ya kutokuwa na plate coat si 1000 mingi. Kidogo tu. Wewe alafu unajua anasema na haya. So unaelewa na feature plate wasione majina ya logbook. So unaelewa? Wewe Onsongo. Wewe pia ni mkisi unatoka peju mkisi anatoka. Usi mkisi wa kweli. Wewe angalia watu nani relate na wao. Angalia tunafanana. Huyo amekuja na ndudhi. Nimekuja na Mercedes Benz. Tufanani? Hatuwezi kuwa haizi kuwa kwetu definitely. Hata anajua. We cannot be in the same basket. Okay. Ama ni kiburi. Watu waione venye wanaiona. Kuna ule ataona kama kiburi, kuna ule anaona kama confidence. Kuna ule anaona ukweli. Kuna ule anaona ukweli, kuna ule anaona ukweli lakini si yeye amesema si wa kwetu. Yeah. Polisi wameongea. Tutakufunga. Aya, wamekea manzi yako wanted hii weekend. Mimi ukinitaka Obinna Pupita football AI prediction. Okay. Ukinitaka usishughulike kunitafuta. Nipigie simu, my number is all over online. If you can reach me on call, leave me a text message. If you can't leave me a text message, text me on Instagram and send me your location. I'll turn up. Wait. For sure. I usually come. About his brother, the Mosa. You have a brother called the Mosa? Yeah. Like bro? Yeah. Blood brother. Yeah. What about him? Life is easy. Being a brother doesn't mean that to go bond. He's doing his thing. He's doing good. You know, good success for us. Me and my brother, we define success as good health and peace of mind. Okay. Naelewa? If you have the rest, that is upon you whether you work or not. That is your business. But he's good. Yeah, he's a young boy. He's also trying in life. Okay. Yeah. Why is it that he doesn't want to help his brother to be somewhere? He's already answered that one.
Wanauliza kama wewe na demu yako mnavuta bangi. Tuvuti. No drugs. Steffi, una smoke? No. Hata shisha? Nothing. Hata pombe? Nothing. Oh, alikuwa anapiga pombe. Uwezi tumia miadarati kwangu. Sober mind. Basi ana kunywa kitambo before nimkute. So umeanza kunywa? Yeah. For him? Not really for him. Yeah. I have my own personal reason. Which as well. Ilinipiga character development, so. Pombe ilikupiga character development? But I stopped. What do you mean pombe ilikupiga character development? Ulitapika? Ulikuwa na hangover? Not really. Ulichoma mali? Ulilewa ukachoma mali? No, nilikuwa almost kulazwa hosi because of. Oh wow. Okay. Current net worth? I can eat, I drive, I move around comfortably. I'm a God-fearing person. I'm still chasing the kingdom of God. And I'm comfortable. I'm okay. I'm good health-wise. Net worth achia Khalif Cairo. Nisina. Okay. Let's talk Chief Godlove. The idiot. You guys have been fighting with Chief Godlove. Lakini kuambia kitu moja, demu yake nilikula. Wallahi, I swear Mungu moja. Why lie? I'm a God-fearing person. Na kama sikukula alete online. Let him showcase her. Truthful man. We talk and we act. Point number 1. Kai syllabus inasonga haraka. Anaitwa Eva. Eva nani? Sijui jina ingine. Mimi siko hapo kumjua. Kwani ulimpata wapi? Usijali. Lakini nimegonga. Uligonga demu ya Chief Godlove? Na demu yake amwambia ukweli. Ulikuwa TZ? Hiyo sasa wewe jua niligonga. Ulimgonga when? 2020. When was it? 2023. Early 2023. I think around January, February 2023. Ulijuaje demu yake? No, was it? No, late 2023. Yeah, late 2023. Ulijuaje demu yake? Nilijuaje? Kuna akili. Si aliniambia, demu umegonga bro ataenda wapi? Alafu unajua mimi na Chief Godlove inches siwezi to compare. So every time Chief Godlove ako juu demu ananifikiria. So she'll definitely tell me this nigga is not doing nothing, man. Why you, baby? Easy. Obinna, me I don't lie. Si ni ukweli? Wewe unajua utaanza vita na Tanzania wewe. Ndio. Nitaenda huko kwanza. Mimi unajua napigana nikiwa ground. Nimesema ukipin location nakuja. Hoja ipigwa tu vizuri, si ndio? Buda. Unajua mimi sina nakwambia this life. Mimi sina muscle. Ni akili. Akili. Pigana na akili. Akili. Fike kwa kona tu vizuri upate wewe na Chief Godlove tu mkutane kwa kona mahali. Napigana na akili. Akili. Sio ni mambo ya reli. Gari moshi upita bro. Ama we David alipiga goli hapa. Ama umesahau? Ni vile mimi sipendi vita physical. Mimi sipendi mangumi, mawe. Okay. Packet fight vita ya nani. So beef yako na Chief Godlove ni ya nini? Let me tell you something, Obinna. One thing that pains me a lot ni somebody who takes advantage of people. Okay. Inaniumanga sana. Okay. Given the fact that I've been taken advantage of before. Nona? Why should an old man come here, make a lot of noise telling people, mimi ndio kijana mdogo mwenye pesa mingi, only to con them 10,000 Kenyan shillings? Why? Oh, anakon what? He's conning people. Why should you con people $100? Why? Why? You know, let me ask you, Obinna. Do you know the expectations you have from someone who's told you that they're going to help you? Mtu ashai kuambia na kusaidia. Akakuonyesha vile atakusaidia. Akakuonyesha vile kesho kuna Lamborghini. Then you end up in disappointment vibaya sana.
That is what that guy is doing. And it is wrong. How do you know that's what he's doing? I know, because I've done my own investigations and research. He's one nigga who is taking advantage of the young people because they have not been enlightened. Unadanganywa aje ati tume 10,000 tukuweke kwa jicho la tatu la ulimwengu. Oh. That is no proper, man. It is not right. Go work. Okay. Unaelewa? So it doesn't sit well with me. That's where the beef started. The beef started when he wants now to penetrate into Kenya. If you've realized he's taking advantage of people who have not really wamechanuka vizuri akina Tumbili, lying to them, paying for them planes to Tanzania, 19,000 anawalipia ndege, anaenda huko kumu-interview because he knows now he's gonna capture attention of the Kenyan youth. Unaelewa? That is what he's trying to do currently. And I promised God I'm gonna use my platform to enlighten someone. At least kuna mtu mmoja wawili watatu leo ananisikiza na atachanuka juu. This is what you'll be told, lipa 10,000. Nalipa aje 10,000 kuonyesha vile utapata milioni. What is the difference of what you are doing and what Chief Godlove is doing? Bro, I get money from the market. One thing you've never realized about me is that I don't offer those services that I'm teaching Forex and stuff. There are pseudo accounts online that go online and tell people, oh, that I'm teaching Forex, I'm going to show you how to trade, send me money, I make you money. You understand? The only thing I can do now to Mimi currently is that Obinna, okay, I'm interested in trading. I'm going to tell you trading is a high risk activity, but if you really feel like you want me to help you, you create a trading account, deposit money. I'm going to trade for you. I'm going to do the best for you. If I'm going to make you this profit, this is what you're going to share. We agree. Unaelewa? Because maybe you don't have the skill and you feel like you need my skill. Maybe I don't tell anyone to send me money to help them make more money. I don't. But since people wanajua me, I don't. They have, hata ukienda TikTok right now, there are accounts with 150,000 followers called by my name. Unaelewa? They con people money. After they have been conned, they relate it to me now. Wanaanza kusema ni Kenyan Prince. Nimeenda hadi klabu, mimi nimeshikwa na mtu mashati anataka kunipiga mangumi. Namuuliza ni nini? Ati ni con. Anamwambia tufanye aje? Sisi ni watu wakubwa. Okay, let's sit down. Nilikukona aje? This is what happened. Unapata mtu alitumia Oga Obinna pesa, for example. Unaelewa? Mimi naitwa Raymond Omosa. You see, these things don't relate. Mimi mali tutagwaruzana na mtu Obinna is that Obinna invested money, he wanted to trade. Accidentally, he had the logins of the account, or rather, it is his trading account, and by bad luck, the market took the money. Not Kenyan Prince ate your money. Me make money from the market, not from people. Get the difference. I don't offer Forex mentorship. I'm not a mentor, I'm a trader. Two different things. How much do you make in a day? A lot. There is a day. When I'm buying my convertible, I did more than 40 million in a day. Some people know, they can confirm on the comment section if I'm lying. I did more than 40 million in a day. Okay. From a $3,900 account. $3,900 account. Yes. So one thing I thank God for is that I'm able to do it. Okay. So that's the difference between you and Chief Godlove. Yes. Before you taisha, ama bado mtaendelea kugongeana? Aache kuibia watu. Ama tugongeane tu, niko sawa. Ni vile tu nimeoa. Unaona? Ni vile tu I respect my girl, otherwise. Mnijui. Yaki kugongea? Godlove. Wewe hata ana kitu. Anagonga na nini? Na Maybach. Ila si Maybach, ni S-Class tu imewekwa logo. Facelift. Sasa unaona wajinga wajui. Unaelewa? Gari yenyewe ni ya mtu anaitwa, what is his name? I don't know why I keep on forgetting the name. He knows. Ni vile tu staki kumdrill sana. Nilikwambia mimi sianzangi uchokozi. Ukiniguza kidogo ndio na kudrill. Unaona yeye ndiye alileta maneno ya kugongeana. No. Mimi zee mwambia nimegonga demu yake mpaka sasa akakuja kujua. Oyenda alisema? Yeye ndiye aliambia Tumbili atie mimi naweza kujia demu yake nimchukue ni mgonge. Not knowing mimi nimegonga wake. Now he's a legend. Look at the muscles. Does he have money than you? Godlove hana pesa. Watch other than me. Mimi nilikwambia mimi I don't have a net worth. I'm proud of good health, peace of mind, enough for me. I always pray God to give me enough so that I cannot beg.
I don't want to be overblessed that I can forget him. God love pesa nayo ana. Mtu wako Oga Obinna. Let me tell you something. I've learned this by experience. If you've realized me right now on social media and me 1 year ago on social media, the noise is not the same. Unaelewa? Right now I'm chilled, I'm calm. I just come, I post, I go. Unaelewa? You'll even rarely find me live nikipiga kelele. 1 year ago, the noise was on another level. When I'm ranting, the noise was on another level. You know why? Bro, time umepata pesa mingi, hata unanzanga tu kufikiria like the thinking capacity in a change. You start thinking now on growth. You're not even focused on what people say. Because sometimes, yes, you might do it because you have a platform and stuff and you really want to push on the other end. But the level of noise reduces. Mtu akona pesa huwezi mpata online na cash. You see 1-2 years ago I could come online with millions, ndio? Mwadhani sign hizo millions sina. I can show you balances. I can show you what I make on my trading accounts. Crazy amounts. I can come online and launch 50 million. I have the capability to, but I'm not doing it. Why? Because I don't need to do it. Mtu anakuja na Tanzanian shillings ameweka hivi zinajaa gunia, amewekelea hapa sita za Mercedes, ametoa same copy. 1Q umetoa copy 8, you put here. Because you know why? You want to capture people's attention so that you can steal from them. That is why he's so loud. Krrr, krrr. Jicho la tatu. Krrr, krrr, krrr. That is the reason. And you know it's true. That is why you're quiet. It's so strange. Prince has gotten smart in 1 year with what is happening on the public. Like, you see that age you are, everybody, even myself, there's a time I was in that space. You yaku flaunt do, nini. Huna time, time umepata hiyo do reality, uko na do. Yeah, huna time. It gets to a point you're just like... Sometimes, after you can go to Diani and come back, nobody knows. But time umesota, uko Diani. I am in Diani. You guys have you seen? Unazanga pale JKI. Obinna right now I go in hotels. I even pay hotels na naenda. I sleep in another hotel. Maybe because I've been threatened by due to security and stuff. Unaona? But you don't need to tell people 24/7 niko choo, niko wapi. That is a clear sign of someone who's trying to trap people. Wewe kuja nipe 10,000 nikuanisha vile. Aliye na masikio amesikia. The louder the noise, the lesser the money. Yes, some of us make noise because bado tuko ile stage ya bado tuko na excitement, we still young and stuff. Yeah. Wewe nikuulize, unaonanga Bentley ngapi zimepostiwa? Shona mwenye Bentley online akisema, "Oh, I have Bentley. I live in how many people live in currency?" Ushaimwona online akisema I have 9 cars? None. Ona jamaa mwenye alifanya harusi Mombasa, mwenye aliita Diamond akaperform. Ushaimwona online? Hana hata social media labda. But when the money is less, you want to capture people's attention. Kuja. That is it. So let people learn. There you go. There you have it. Haya. Outside Juba. Okay. Ati what is Jicho la Tatu Obinna? Let me see if I'll get it right. In English, is the third eye. Yeah. It is an ideology that different people have. So when people see you have a bit of money around, they always assume a couple of things. First, watasema, unafanya wash, unauza drugs, when ni conman, unafanya Forex, umekuwa na mumama, umekuwa na mubaba kama ni dem, ama uko Illuminati, ama uko kwa cult. There's always something that they'll find to justify. They're like, mbona hii pesa? So they always find. So normally if they've not found, most of the time they'll say you are in the cult. Like myself, oh, actually this is the ring. So this ring I was told is a cult ring. Yeah, because nilikuwa naivaa hii side hapa kwa this middle finger. But when I changed my watch and my ring to the right wrist, so saizi jasikia kiongea sana about it, but it was that way. So now myself is just kwambia watu, oh, by the way kuna msee online anaambia watu ati anataka kuwasaidia sijui watu menini, kuna page ya Oga Obinna mahali, by the way, if anybody online ask you for money as Oga Obinna, that ain't me, man. Yeah, mi utaona video yangu. So kuna msee anaitisha wasee ati, oh, ndo aingiza
ataingiza kwa what's it called? Hizo cult, but there's a name anazita huko. Sijui natuma sijui 200 bob ama sijui ni 500 bob. So vituka hizo. So kama venye amesema ya Chief Godlove niyo, yeye ndiye amesema, not myself, that hiyo unaambia utaingizwa kwa jicho la tatu, you make money. People get swayed like that and people make a lot of money from it. You see someone with some money, unatengenezaje kwambia ndakupanga. Tafuta 10,000. Tafuta 10,000. Tafuta 20. 10,000 mkitafuta watu 20, akona 200 nyinyi ndio pesa. Nyinyi ndio liquidity. Yep. It happens a lot by then. A lot of young people are being derailed into such things. And many other things. Some of them are forex trading and many other things. Msana kwambia ni aje, wacha nikuuzie bots. Si bado kuna hii kitu ya bots. There's a time watu walinyorosha sana na story ya bots. Wacha nikuuzie bots, sijui wacha nifanye nini. Then unakimbia unaenda unauza ng'ombe yako, unatuma 80,000, 50,000 so that upangwe ufanyiwe whatever. Hapo katikati, imagine right now if I tell people, I want to give people the secret to success, and then niseme tafuta 30,000 for a full package, and then nipate watu 1,000. There you go. Pia mimi mnaniona na convertible ngine hapo. Niko Lakini kwa wale tumeharibia mboka, siko ubaya. Tunaacha ubaya. No, maduanzi pia waishangi. Hakuna mtu umeharibia mboka actually. Kuna mzee hata baada after kusikia hii bado atalipa. Hata wako hapo wanaandika hapo wanasema ambia Prince atupange venye tutapata do. Vituka hizo zinaanzianga tu hapa. Bado wako hawataisha. Yes. So unasikia? Nani anataka kuhama majuu? Tuma 25k tutakusort immediately. Ndio hao. Hiyo ni scam nyingine sasa na trend. Oya kuhama majuu. Kwanza ya mamboch, our sisters wanaambiwa tafutiwa kazi Gulf, Middle East nini. Hapa tao. Maofisi ni mingi. Kwa hizi maofisi za tao watu wamenyoroshwa. Yes, watu wamenyoroshwa sana. Kwa ofisi za tao in the nini of tutakupatia visa nini, will give you work placement, mnauza ng'ombe, mnauza shamba inaenda. A lot of it is happening. A lot of it is happening. Adivizi, how has he become clever all of a sudden? Oh, unafikirianga ni fala? Uwezi kuwa fala na uendeshe GLE. Unafikirianga ni fala? Wacha bana. Okay, let me tell you something. Okay. So some of you think this guy is stupid. So there's a difference of being stupid and being ignorant. Two different things. Google it, understand the meaning. Most of you look at Prince. Oi. Okay, kuna do kama ni fala, if you are stupid, there's some money you can't have. I've met some of the people that I know. Unakaa na chini hivi, unasema mse alipataje hii pesa? Unaonanga huku, mse anaongea, unasikia reasoning yake, lakini bread ako nayo ni ndefu. That guy ain't stupid. Yep. Kwa path yake, kuna venye yako tu na clear path, ni venye kwa hizi vitu zingine hayuko. Anakama hiyo nakwambia, guy, ni ukweli Rikomondi amewachwa. Unashindwa. Uko la. Hata kwa ida vyatembea. Ule dem kusema kweli ule dem wa Kenya Prince. Ule dem yake ukweli. Sio umekana umse hivi na unaona mashine amepaka uko like guy. Ati hapana ule si dem yake. Haiwezi kuwa. Yep. Chief Bana dem gani? Mwenda wazimu, kuna mwenda wazimu. Ulikuja naye wapi? Siku tulikuja show nikiwa na driver. Ile jamaa mnono mwenye tulikuja naye. Mimi simkumbuki. Alikaa na mtu mnono kwa show? Aliongea kwa show? Jona jamaa mnono hivi amejaza mafi kwa tumbo. Anashinda amezunguka hapa. Ni manager wa mtumishi. Ni manager wa mtumishi. So amefanya nini? Is another scam. Calling people 36,000. Yeah, that is another guy people should take care of. He tells them, tuma 36,000 kweki kwa jicho la. Now he's copying Chief Godlove. Now he's trying to show that. Sasa anataka to take advantage ya Wakenya. Tanzania's Chief Godlove is Chief Bernard in Kenya. Sasa he tries to attack Chief Godlove to get attention. Ni mwizi mwingine. Lakini mwizi unaitisha mtu aje pesa umweke Illuminati. Sasa sio ndio hustle yao. Unalipa aje mtu akweke Illuminati? Wakenya saa nyingine tumieni akili bana.
Hao ndio mambo yao. By the kuna wenye now they're the professional ones that want to wanataka kuweka kwa Freemasonry. Hizo emails nimepata mingi. Hizo emails za Freemasonry. Sasa ni wengine unaangalia tu uko la hii sasa free nione kama itakam. So unaonanga tu hivi una delete. Hizo sasa ziko mingi. Au sasa ni wale wana advance. Yes. Alafu sasa tena kuna wale they want to give you a job. Alafu they always send a link. By the way, guys, don't click on links on your phones. Wanatumanga hivi, sijui works you with Puma, sijui what, alafu kuna link hapo. And what you do is so lovely nini. And then una click, pap, everything goes. Alafu kuna profile ya wazungu. Yes, of course lazima ikuwe profile ya wazungu. And then ukiona msee anataka kukupea job akakutext twice or thrice consecutively. Hakuna mtu atakubembeleza na pesa. When they are begging you with their money, you are the business. Atimaze, we are looking for normal. Be very careful. Free. I really follow Kenyan Prince and sometimes he educates. When you think in the context of success, but if one is in the line of failing, you'll definitely see nonsense. Okay. Diamond, okay. Nihan and Kamodho watusalimie. Michelle Obare. Sema Nihan na Kamodho wasalimie. Kenyan Prince unaonaje story? Wacha wasalimie. Nihan. Unajua Kamodho ndiye ananijua nikilala njaa. Nikikula smocha 5 bob. Na bado ananijua nikiendesha Benz. So anaelewa nikiflex. Okay. Unaona? Aya, Nihan Kamodho simkuje munini? Mkuje tu muwave tu msimame tu hapo waone kidogo waone mko area. Songea tu hivi ndio ile kamera ndio yapate, just come like this hapa. Ndio hawa mnawaona? So that camera ndio sasa inawapata vizuri. Hii ni couple lingine? Hii ni mbogi yako. So hii ni couple hivi. Mimi ndio nimelea hawa watoto wangu. Umelea hawa lakini huyu ndio ulikuwa unaiba gari yake. Ukiingia Thika Road. Sasa lakini nimemlea. Okay. So umemfundisha kazi basically. Okay. So next mkiona ameomoka, mjue products of my hands. Mnaelewa? Tumekupata. Very nice. Umekubaliana na hiyo story? Sawa kwa leo. Niko sawa kwa leo. Haya. Sawa, asanteni. Did I miss something? Haya, leteni zile maswali za mwisho. Leteni zile maswali za mwisho jamani. Kenyan Prince atumie mtu 10 za rent. Wanasema utoe za cabbage. Sibuli mimi na fake. Sana niko nazo kweli. Mimi there is one thing Obinna that I did for a long period of time and I realized it's not worth it. Yeah. Helping people online. Yeah. Bro, if you don't have evidence that there are people worth helping, don't help them. Don't. There are cases we find kwa ground. Yeah. Unaangalia tu unaona hii ina deserve kusaidiwa. Huwezi saidia kila mtu at the end of the day. You don't struggle to help people, si ndio? Yeah. You are struggling for yourself, you have your children. Unasaidianga tu huko mahali umeona yenyewe there is need. Unaweza tuma rent alafu umetumia unajua hata Salasio unaweza mkuta hapa akiwatch. Na vile anakuanga hii ameandika namba. And honestly, there is someone huko utapita kwa street amelala njaa who's worth helping. Okay. Naelewa? Okay. So there are things tulikuwa tunafanya for show off and stuff, but right now they are not worth it. The stingiest people hata ni watu wanaishi Karen.
That's Yeah, true. Mujui. The stingiest How people do you on keep your earth. money? Stop giving it away. Exactly. Do you still wash your hands with alcohol? No, it was a phase. Yenyewe umegrow. You live, you learn, you evolve, you move on. You've Oh, washed wow. your hands with alcohol worth 100,000, right? 100,000. You could have fed even children in a orphanage for 3 weeks. Unaelewa? So some things you do, you experience excitement in Asia. Una learn, una move on a life. Oh, wow. Yes. So apart from those two, is there any other thing that you used to do that you no longer do now? That you've learned to realize, hey, kidogo na waste time? Hata kukimbizana na madem. I had 1 year of being single, going around. Na nika-realize, okay, it isn't paying. Unaona? It is not worth it. Vitu mingi Obinna, as time goes by, una realize, even having so many friends around, for me, it's huwezi nipata. Okay. Still running for parliament? I'm running for parliament. Roysambu still? Yes. Okay. Tupatane kuanzia SEP. I think from SEP I'll be in fully for the campaign. September this year? Yes. Okay. Oh, wow, okay. Ulisema uendi kuranu huko Kisii. Hapana, wachawi. Wataka ni roll. Mchezo ingine sipendi. Okay. Na tuonyeshe real account yake. Yani- Moja yenye haina pesa mingi ya trading, sema hivyo. Ndio hii. Wacha nikuonyeshe hii account iliniundia do ngapi by the way, because people like talking a lot and they talk shit. They talk a lot and they talk shit. Kwani what's happening? Someone is calling me. Good. Na ilikuwa profit Obinna, ni kama umeiangalia vibaya. Ni kama umeiangalia vibaya. Profit ikatoka. This one account, si ndio? Sio ni account? Balance is 7,000 USD. Yeah. Okay. Oh, it's actually active. I can see the shifts. Wacha nikuonyeshe, inaitwa wallet. Okay. If you want to prove that someone's account is real, it usually has a wallet. So you see, you can deposit and withdraw. You can still confirm with the the... real ina wallet. Kisoma hapo inasoma. Sabwa. Omosa. Then it's reading. Oh, you're real. Real, right? Or what? If The you one check does not on the look like history- kwenye shangi? Hapa inasomanga demo. Okay. Hapa inakuanga na logo ya demo ya green. Okay. What is the history? Profit? Profit. Wow. 271,000. And I did a massive loss last week. It was more than 300,000. And we're talking about dollars. Now we withdraw 330, over 330,000 We're talking about? USD. Yes. Is it real or demo? You can show the camera. Oh, I can show them. You can show the camera, man. So this is the account. Let me go back to home first of all. Kusaidia wapi? Ile place tulikuwa. Ni hapa katikati. Okay. So this you can see here. It actually has running trades. So you can see it's shifting. So you can see the way it's blinking. Ni songeza karibu. Ni turn hivi. Yeah. So basically, according to him, so this is an active one. So when you see this wallet here, it means it's real. So when They you tap can on it, confirm again on the comment you can see section. deposit, whatever. Then when you come over here, pap, that's his name. Then it writes real over there. Okay. And then now when you come back to history, down here, bam. So you can see the profit, 271,000. Withdrawal, that's 330,000. That's USD. The balance is 7,000. Okay. Commission apeani, 0. Yeah. So that's it. Those are some of the things that are there, of the orders, of the deals. Hapa sijui ni wapi. Wapi hapo? Hapa ndio markets. These are the currency pairs. Okay. This is what we trade.
Yes. If you see, these are names of different currency pairs. For example, this is Audi card. It's Asian dollar against the Canadian dollar. Asian dollar against the Evo Sasa. Slow down, bro. You better get learned, bro. This is where money is. What? Canadian? Yeah, this is what banks Or do. it's like crypto. Basically, like now we have different types of crypto like Bitcoin, Ethereum, and stuff. Okay. Now with this Forex. Okay. You feel me? Got you. You see, we print dollars where we seated and traveling and having fun. As you print dollars where you're making noise. You work hard, I work smart. What do you think? I only work hard in bed. Sunday tuko na game. Utakuwa hiyo game? In your bed? Artists. Stima Grounds. Or ile wasanii na... msanii. I think I'll come through. On Sunday, what am I doing? Where am I on Sunday? Let me just check Lazima now. ukuje game. Watch excuses. No, I'm coming. I have to actually put it on my calendar. Nataka See kukuvunja. content creators. No, I will not play. Ain't gonna happen. Kwa uwanja nataka kukuvunja. Nimejua watu wanataka kunivunja ni wengi. Ha! Muneza atacheza on my place. Mimi nikiingia hapo nimejua Kenya Prince ananiangalia waseme hiki gaidi mkoja. Sasa hiyo watu wanakungoja hapo kwanza makonde TikToker. Wale waseme nyi ndo kudonjo, ndio kudunda. Mimi kwa mimi ni cheering squad. Mimi nitakuwa kwa game. Sawa, mimi nitakuwa nawachia. Ambia mtu nimeibia akuje Stima Ground Sunday. Si utakuwa wewe ni witness. Si unaona tumewaita? Yes. Wakuje Stima Ground Sunday nitakuwa. Haya, watu wanishike. Wanasema mimi ni mwizi, si ndio? Yeah. Stima Ground on Sunday wanishike. Mkuje mumshike huko. Chaka de unasemaje? Kuja na kuingia ni 200. Kuingia ni 200. Kwanza t-shirt yangu iko wapi Chaka? Muliniomba do? Nilikuomba nikuosha mezi. Inafaa nilipie shati ya kucheza game? Yeah. Wewe si kwa timu yetu. Mimi niko timu gani? Mimi ndio captain wa content creator. Hebu leta hiyo nini hapa. Shati ni dongapi? 1500. Obinna una 1500. Wallahi ni kubaya. I'm suffering. 1500 yote. Tumechoka na content creators. Ungefanya 300. Huyu ndio captain wa FC Content Creators. Hapo hujaniitisha pesa. Hapo ungesema tu mimi ningekulipia unisort. Hapana, umeniuliza G, your jersey size is and which name and number do you want written? Hata siku reply, mimi sijaona hii text mpaka sasa. Hii alituma kitu mzuri. Obinna is a busy guy. Obinna ametuma, then akatuma kitu. Ona, kitu ametuma next. Sasa wewe angalia, hii imetumwa. Ona, hapa we're talking about something different. Akatuma then akatuma. Prove your camera. Sasa wewe, whatever I say is true. Ona vitu Obinna wanaongeanga. Nikisema unasema ni uongo. Guys, am I lying? Munez. Kazi ni kishurundu. You see? You see? Ona Munez pia amekaa chini. You see? Mimi sidanganyangi. Sasa unaona usiseme ati uliniambia ni do. Wewe unatuma nini alafu katuma mambo yakachemka. Niko like what? Huyu ni plug. Unaenda kuleteanga? Ai wapi? Unajua? Hii mambo ya town. Ngoja, let uone. Did I respond? Tunajua ni bila kuona. Angalia, did I respond? Ulikuwa juu. Sikuona. Ulikuwa juu ya ingine. Wajinga walisha Kenya. Kujeni Stima Plaza sana mpige. Tumpige. Mabao. Mambo ni. Nilikuwa nakwambia usiku mambo ya birthday. By the way, ni birthday ya Chuck leo. Si tumwimbia hata birthday song maze. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Weke za cabbage. Sikuimba tu, weke za cabbage. Happy birthday. Umefungua hiyo kitu ni kubwa kwa full screen. Kwani ukiplug Obinna akupeangi za cabbage? Unamplug free? Huwezi kuwa na plug free Prince kitu. Huwezi kuwa na plug free. Kazi yako ni kutafuta jibu Prince. So upatie gift ya birthday. Birthday tumie 20,000.
Mtumie 20k. Kwani mimi umkula? 20,000 kwani mimi. Ni kama anaga pesa. Ama nikutumie mimi. Buda mimi si koti 200 kwa gate. Unaona? Mimi hata wacha nikwambie sasa ndio ujue niko na pesa. He's our sponsor. Listen. Ndio tulipia jana kutrain akalipa ground. Listen. Listen. I will pay for 100 people that will come to Steamer Grounds. That's right? 20,000. Yes, 100. You count 100. 1, 2, 3. 100. I'll pay for them to watch the game live. Kuingia kwa kiwanja ni ruabe. And 20,000. Kuliko compare 20,000, you miss mkulangi. Let me pay for 100 of my fans. Hizo pesa mnakusanya hapo zinaenda wapi? Si anaenda kukula ndiye anachukulia demu yake out. Na zingine tunapeleka children's home. Mnajilipa. Si ndio? Sababu si hizo. Na mimi niliwaambia msinilipe, si niliwaambia? Ground inalipiwa vitu kama hivi. Na mimi niliwaambia asinilipe na mtawachezea. Costume, tunavaa si costume, jezi. So mimi nijinunulie jezi. Nikuje Sunday. Nalipwa? Ni opponent. Oh. Timu yako ndio inafai kulipe. Timu yako ndio inafai kulipe. Kuna bahati. Mimi hata sina team. Sasa wasanii. Ndio sponsor wenu. Bahati mgani? Kioko. Ula mama. Ndio sponsor wa hiyo wasanii. Mama. Bahati ni sponsor. Okay. Wenyu. Oh, Bahati ni sponsor wetu. Okay. What makes someone a sponsor? Money. How much? A lot. How much is a lot? You pay for fields. And see. Unawasaidia hadi mahali unaona wako njaa in short. Alafu anakuita sponsor. Alafu atakuita sponsor. Kama hizo. Nanunulia baba maji. Takukunywa juu ya kucheza game mandizi nini lunch. Oh. Ndio wakimbie. Yaani hapo tumefikia level mandizi. Alafu unaitwa sponsor. Ma sponsor wali change. Bana nashindwa. Guy. Okay. Waelewe ni content creator. Wacha pia mimi nakuja on Sunday, ambieni Bahati pia mimi nakula ndizi. Na maji. Atu nini to sponsor. But by the way, on a serious note, there's a game happening on Sunday. Content creators, mkubwa wao ni Kenyan Prince, alafu sponsor. Na wakole atu. Si sponsor. Ni friend of the team. Yeah. Then also we have wasanii. So we'll have a couple of musicians as well coming through to play the game over there. So it's going to be a So come through and watch it. The money that's coming from there, they're going to take in a couple of orphanages. Na pia venye Chaka amesema wanaweza jinunulia nayo mandishi. Who came up with the banana thing? Banana is like inaleta energy fulani. Banana inaleta energy fulani? Inaleta gym. So kula ndizi kabla. Nishaambiwa na Kenya Prince niache kwenda gym. Sasa mimi kidogo. Haya. So see you guys on Sunday. By the way, I'm going to be there as well. Come, let's have a good time, man. Come, we need to dance, to chase a ball. Ma content creators watandikwe mabao. Bahati anacheza. Guy, tumetandikwa. Steve Simple. Ndio goalkeeper. Ni goalkeeper. Guy. Na mimi ndio striker wa hiyo timu nyingine. Kunoma. Hey. Okay guys, we'll do it for charity. Hizo mabao we intend to allow them to funga. That's why to make us Steve Simple Boy kwa bao. Huyo msee ataona hata. Okay, it's fine. It's okay. Haya. Obinna talk about Chuka Kenyan Prince. Wanafanana sana na Kenyan Prince. You know a guy like that? Kuna mwendo wazimu naonanga online. Anaitwa Chuka Kenyan Prince. Sasa sijui kama anaitwa hivyo. Ama jina langu alikuwa ananikopi. Lakini I'm happy for him because at least I've inspired someone. You know what I'm saying? Yeah. Okay. He's trying to copy me. Lakini mwendo wazimu. Wanafanana sana. Bado wafanani kwa pori. Hiyo pia unajua ni opinion ya mtu. Yeah, by the way. Macho zote hazioni the same. Kuna mtu anaona mnafanana, mtu mwingine anaona mfanani. Exactly. Alrighty. Also, in other news, on the 7th of June, I'm doing my stand-up comedy special. The first time I'm doing it. 2 hours on stage, 1 man at Red Room. Buy your ticket now, mtickets.com. The link should be on the bio. Hiyo namba umepin hapo sasa unaweza itoa sasa because ilikuwa ule msee kutuma nini yake. You no longer need it there. You can pin the link for the tickets. Come through. A ticket is just 1,000 bob for regular, 2,500 VIP, and then a group of 5 is going for 3,500. Come through. Let's have a good time. Come and learn and laugh from or at my mistakes on the 7th of June. 6th of June is my birthday, so I'm doing a special gift to my people. So on the 7th, comedy. Come on, need to check it. Niko na my story, my guy.
A story ni mingi. So come through on that time. Let us have a good time. All right. Kwani hiyo pose yangu naiweka wapi? Jumi sioni. Mmeiweka kweli? Huh? Unaiblink tu ki alafu unaitoa immediately. Why the hurry? Ni sawa. That's where the money is, bro. That's where the money is. Na si tumesema natoa hii pin ya kunini hapa. Okay, ati sikia. Ati so the 100 people wenye analipia wanaendaje huko? Hiyo ni shida. Haki Kenya. Unaona sasa you see Kenyans? Yeah. You see? Yeah. You understand? Eh? Yeah, I got you. Yeah. I got you. I don't need to talk. I got you. Kevin, account management, he spoke about it. He said he doesn't do that, but he'll tell you, open yours, put your money wherever, and kama roho kimshika, anza kukusaidia kutradia na account yako. Kunywa maji, unakubali, si ndio? Unatembea na Yesu. Best trading app? That's best trading app? Yeah. People have different opinions again. Yeah. Yeah. Do what serves. Try the one that serves you better. Yeah. Okay, tell Predator to fund 10 funds 200 for trading. Unaona? Wanataka you really think uamuke. that's possible? Uamuke asubuhi, wafanyie kazi kama pundo, ukuje jioni waambie sasa Wakenya kujeni. Shikeni do. Yeah. Mtu ako na smartphone, ako online ana beg. Yo, time has come and wake up. Wake the fuck up. Ati, Obinna, who tied your tie for you? So, I always say many times, there's so many things you don't know. This is a different style. This is a different style. There's another style I'm trying to learn imenishinda mpaka sasa. Kuna style nyingine unaonanga tie hapa inakaanga hivi. Imefinywa? No, inakaa hivi alafu yeah, that like is what this. I'm saying. I've tried to learn it. If you meet most top boss wanakuanga na alafu inakam. There's a way inatoka hapa then inakaa hivi. I've seen it. Ile ya square ya pang pang ni high school. Hiyo ilishapitwa na wakati. Then kuna nyingine nyembamba inakamwanza alafu inatoka ja. Then kuna nyingine sasa iko na inatolewa hapa na triangle ka tatu. Okay, mambo ni mingi. Kila mtu bila atavasi ndio. Yeah, wewe vatu vile tujachanuka the same. Yeah. Usituingilie sana, sina ushago. Mnanibo. Si bora ni expensive. Yeah. Maswali mengine wachana nayo. Unaulizia hata inauna. Yeah. Ambia Prince anisaidie nguo zake ndogo, that's Tony Miranga. Nguo napelekanga orphanage. Honestly, there is a lady, I don't know whether she might be watching this live. Yeah. Mimi I give out. Okay. Na parking kwa gunia ikifika miaka 2 hivi napeana. Okay. Mimi hata sinanga nguo mingi, ni vest. Okay. By the way, bado unavanga zile mavest. Buda mimi uvaa vest. Na kinyasa. Wananiambianga, umevaa vest ya 150. Kuna hata 10 ni buy. Unajua mahali iko? Umevaa vest? I always wear vest. Ulibuy ngapi? 1200, si ndio? Ama 1500. No, you buy the pack. Ndio nasema hiyo pack ni pesa ngapi? I don't know. Ndio ulize. Kama kuna hata 10 nitabuy by the way. No, so you buy at nini? Wapi? Haujalipa ni wa market, it's fine. Chana nayo. Kuna place iko Sarit Center. That's where mimi you buy. Mimi Sarit bro. Mimi mtu nilizaliwa Ushago, najua Ruiru, Githurai. And if kama ya Githurai ni vest nitavaa. Okay. Ya Sarit inakuja just the difference is just the quality. It's never really most clothes is normally about the quality and the feel and the texture. But it can still cover your nakedness. Thank you. Yeah, it serves the purpose. Provided to tusirudi Stone Age. Ask him about the tariff. Which tariff? The tariffs China is releasing and stuff. China they're talking about US. the market. Yeah. That is it affecting the nini? Yeah. That is a lot to explain. Mesema kidogo akili yenyu ita. Yo kianza kuambia tu sasa watashangaa. Hapo ni mama mboga na watch Kenyan Prince. Nataka ile tariffs za China. But, however, there's something interesting that I've seen that the Chinese are doing. One, apart from matching toe-to-toe with the US, wakipandisha wanapandisha, do you know China's now snitching on the luxury brands for US, telling people the secrets behind those luxury brands like Chanel, Fendi, and the rest? Yeah. Like in the Birkin bags and the rest. And I'm just like, yo. So when you look at those, the way they are snitching, that's when you realize you've just been spending money on labels. Wana calculate material, anakwambia hii bag ni material ni hii na hii na hii na hii na hii. Na imekula dhao mbili. Unaangalia hivi, alafu anakwambia but this one you're gonna buy at 30,000 USD. Anakwambia why do you pay that? Because of the logo. And they're like, if you want us to make it for you,
And right now, even they're not prosecuting the other people who copy paste designs. Umeangalia kununua vest Sari Center na mimi wa Githurai. You are there. No. You are there. Texture, You are there. feel, na quality. Lakini si wote tumevaa. Okay. It's fine. Na si ajabu tutoe Valid vest. point. Si ajabu tutoe vest zetu hapa. Ute yako ni No, tunaweza toa. wacha ninyamaze. No, let's do it. Let's go. Leo sikuvaa wangenichomea. Waliniambia era ya kuvaa vest imepita. That is what they told me. Oh, unasikianga vitu wanakwambia saizi all of a sudden. Nasema waliniambia. Why do people wear vests? Hata mimi sijuangi by the way. Oh, unavanga tu. Mimi nilikuwa nadhani vest ni nguo mtu anaweza vaa flex nayo ingie kwa ndege, like vest ni nguo tu uko free. Unagea tu uko na do mingi unasikia una sweat. Buda mimi niliona vest ni kama uafford maisha. Lakini wa Kenya, nani alizaa wa Kenya? Si angezaa tu mikate. Hey bro, wa Kenya 90% of Kenyans. Unashindwa badala tu mtu amke afanye kazi yake afocus na maisha yake. Unafanya kazi yako. Anafanya kazi yako. Na huyo mtu anafanya kazi yako anateseka kukuliko. Now you wonder what's wrong with you, like you do your thing. Oh, umeaya gari. I know why. So unajua Range Rover vile ukunywa garage and stuff. Yes. Mwambie ndaye. Siku 3. Hata siku jina mwaka. 3 days. Jaribu pia nani hataki kutesa kileleshwa. Go represent. Ai, wewe tesa bado acha kutusumbua. Obinna, you know sometimes I get tired. Unachoka tu. You just watch from a distance. Eh? You just watch. Shemeji ubongi. Mambo imechemuka. He's bonging for the two. Yeah. Shemeji ametulia. We? Anakuanga mtulivu. Shemeji comments online haziko affect. Alishanifunza like. Alikufunza odero. Uko na roho ya ujamaa. Huni roho mawe. Siku hizi nakanga hivi niko hivi mahali na best yangu tumetulia, kuna best yangu mimi tena yeye tunashindana yeye. Tumekaa hivi ananiambia Ngunjiri yako live. Ukiingia live, wewe niambia. That is Anakotana huko. Umechukua tabia zako. amekuwa But you know kuna clickbait ukishaelewa ya Wakenya. Yeah. I think tu lazima tu learn kusurvive na wao. Yeah. Unaelewa? Wakenya ukikuwa hivi ati hivi kama Zuzuela, they'll take advantage. Okay. Yeah. Alrighty. Clearly, these guys have no more interesting questions. Sahi wanauliza vitu zenye wanaweza kuuliza direct. Okay. So slide on his DM. He checks his DMs. If you have a valid question, he will handle it. Exactly. Okay. Valid. Yeah, if you And have be a valid specific question. to whatever you need. Yeah, unaandika tu hapo mambo. Lakini I don't tell people who beg. Hiyo nilimaliza. Maneno ya tio uliza and stuff, kindly don't bring Mambo it to ya? me. Mtu mara huu mtoto wangu hajakunywa maziwa, I don't care. Ukimwona Mtoto nimefikiria mtoto wako kwa hiyo hajakunywa kitanda, that is your business. I wasn't there. Don't bring me your problems kindly. I have my own. Na si uko baya. Okay. Ndio wako hapa. Guys, tafadhali. Don't bring me your problems. I'm tired of listening to people who are suffering. You suffer alone. Tafadhali. Kama unasikia wewe nikiweta enda street to beg huko. Acha kutusumbua. Go work. Use your head, use your muscles, and ufanye kazi. It's being whoever doesn't work should not eat. So I don't work for people. Kwa namkanga kila siku. You know, at what time Obinna cynical trades. Honestly, let's look at it this way. Cynical trades, ndio? What is the time right now? Kula be at home, sasa ningekuwa hivi kwa market. Hiyo so umekaza emotions unaweza jiaria hapo. Account ina blow, umeblow 1 million Kenyan shillings sahi. Do you think losing a million hata kama uko na pesa ngapi is easy? Unasikia kupasuka. Alafu mtu tu anaamka asubuhi anakuja anakuambia if you are not helping me, you know Mungu atakubariki. No. Let's be honest, let's be legit. Don't bring your problems to me. Take your problems to God. He's our source, he's the provider, he's the father who knows why he created you. Usinilete bana. Hai. Nisaidie. Tumie 100, tumie 15, tumie 30 tu. Hata nikiweza tuma, imagine sending 10,000 people 50 bob each. How much is that? 5 million. Am I working for anybody? No. Kama gari zangu zinanisumbua kumaintain.
na watu. Kwanza niko na shida kubwa, nataka Range Rover. Wewe na shida yako ya 100 unataka kunisumbua akili. Tuheshimiane. By the way, hiyo kitu inaniudhingi sana. Tuheshimiane. Wewe imagine shida yangu ni ya 40 million. Wewe na shida ya 100 unataka kunisumbua tena. Not equal. Mnafaa mkae chini. Mwagri mseme Kenyan Prince has been there. We've seen this guy grow. Honestly, give him his flowers. Wacha tumchangia no Range Rover. Ebu do that one day. You support the one at the top. Obinna, you remember that guy was given talents in the Bible? He gave one 10, another one 5, another one 1. When he came back, the one he had given 10 had made them 20. The one he gave 5 had made them 10. The one he gave 1 went and buried his. Right? What did he do? Alinyang'anywa, si ndio? Ongeza mwingine. Bas. Follow suit. Sasa junia hamna Biblia. Nichangieni hizo 100, nichangieni hizo 100, tupate Range Rover haraka, ni watese. Pressure, pressure, pressure. Pressure in the night, pressure the day, pressure on the road, pressure everywhere. If you don't work, suffer. Mko na swali lingine? Shemeji, your final words to your people and the people who are not your people. Tell them to work hard. Yeah, work hard. Fine women, don't hang around men who don't work. Fine ladies, love men with money. Life reality, hard truth to take in. Hata unajua. Wale wa matako Instagram, wakiona ni Oga Obinna watareply. Si unajua? Si wa text na uko Githurai, uende na mguu uone. Wa text, DM yako itakuanga tu hapo tu. Si ndio? Last question. Muliwachana for Clout. Tulikuwa tuna Clout chess. Tulikuwa tunataka mtukumbuke kidogo. Sio mkuachana. Hapana. Mulisema tu mmewachana. Ukisema I knew she would leave me. Views. Si unajua tunataka views. Si unajua? Si unajua bila views Obinna utakula. Si unaelewa, unajua maneno vizuri. Okay. Aya, simu tumalizie na kiss. Tukissing in public. Tabia mbaya. Wazazi wana watch. Her mother is watching. Yeah. Etiquette. Moral values in the society. Is it tabia ovyo umeleta online? Kissing is immoral. It's not proper, especially when you guys are not yet married. That is fornication. Fornication. Kissing is fornication? Yeah. Fornication, the first fornication your parents will see ni mkifanya harusi huko kwa synagogue. Umekubaliana naye of course. Because nakuja tu naambia vile amesema. Haya. Alafu leo nasema zianza kumea ndevu, nimeanza hii side. So ziko. You want to have like a beard? No, you are beard tu. You like beards? Wananitusi sana. Since when did you start caring about what they say about you? I don't care, but beards ni muhimu, unajua. Muhimu for? Ni kama alikuwa na mtu wa ndevu, so anashikanga hivi anakuta kipara. Shika kama sufuria. Mniambie guys. Hiyo haitaki maombi, ndevu haitaki maombi. Asi maombi? Just buy the nini from where? It's called Kula Budi. Kula Budi has a nini for beard growth. You know Kula Budi? No. Let me show you. He was Mr. Kenya for a while and akona ndevu huyu. Kula Budi. I think it's called Black Forest or something. That's Kula Budi. Oh. Yes, so kuna nini wanauza for there is go beard oil. Uko sure? Hasn't washa? No, he doesn't do nini, but they have beard oil that you can start applying, then you see what's gonna happen. You see? Nitajaribu. Yeah, if you really want beards, nitajaribu. Hiyo lazima nitajaribu. Hiyo kuinje sahi wanasema hata mtu anaweza changanya tangawizi ya kwamia ni nguvu ya kiume. Kumbe. That's so true. Kwani uongo? That is so true. Si nimesikia kwa interview nyingine mkiongelea hapa ngono. Mastingo deadly. Yeah. So check out Kula Budi's page if you really want the beard thing.
Personally, I never see it like a big deal. I'm not a beard guy. I don't. Si big deal. Hata ndakaje. Kama paka. Yeah, mimi niko tu sawa hivi. Yeah. But it's fine. Thank you for coming through. And thank you for bringing your misses. I know I asked you, kanaambia utaona if it's possible, and you made it possible. Asante. You're welcome. Thank you for coming through and braving this situation through for the last 2-3 hours. Sitting through. Yeah. Tunaonanga ule jamaa anaitwaje, this guy like Jimmy Wanjigi. Okay. So na bibi yako kando ongeangi. So Wanjigi who talks but supportive ready be like. So when ni Jimmy Wanjigi? Sijasema mimi ni Jimmy, but he's one guy. Or comparison. You know, these are people you look up to. Okay. Naelewa? Okay. Yeah. So Mrs. Jimmy Sometimes Wanjigi, learn from somebody something that is positive. Yes. Good stuff. So thank you, Mrs. Wanjigi Prince. Sindio, nataka kuona M-Pesa balance yako. Guys, are these things really okay? Wait. Where do you have money in M-Pesa? Let me answer first. Forget even having you can have money in M-Pesa or you cannot have in M-Pesa. It's fine. You are a trader out from the other places za kuweka pesa, but it's fine. Let me talk to my people. How does seeing his M-Pesa balance change your life, either for the better or for the worse? Like how does that? How does it work? Does it make you feel? Because let's say, for example, you look at his M-Pesa balance, then you realize it is a lot of money. Will it make you feel better or bad? And if you look at his M-Pesa balance, then you realize it doesn't have money. Will it make you feel better or bad? Is it? Ndio nakwambia kuna vitu zingine ukigrow tu unaanza kurealize okay, kumbe ni ujinga tu. Yeah. You sasa watch and if someone is able to pay his bills, si ndio? Yeah. Alikujia demu yako akaenda akamlipia kila kitu. Okay. Na akamrudisha. Si ndio? He feels his guy. He doesn't ask you for anything. It means definitely this guy generates money every time, si ndio? Yep. Na kama pesa ni zero na nimekuwa nikituma pesa siku mzima. Mpaka limit imefika. Wakenya tumieni akili. So this is a small gift for your madam from Michael's. It's a cologne. This is a small gift for you. Thank you. It's a cologne from Michael's Bouquet. Asanteni for coming through. And guys, follow Kenyan Prince on his social pages. All the other questions that naona mnauliza hapa, enda muulize huko. Mnataka 360, demu yake atawafanyia huko kwa Instagram yake. Mtafuni kwa Instagram yake. Si mnajua tulishabaniwa hapa. Swageuke. Ufanyaje? Wachukue madem zao, wageuke. Yeah. Si ndio? What he says. Maana ya 360 kwani hapa tuna rotate. Pumbavu. Hii mtakasirisha Kenyan Prince na tumemaliza kipindi na very. Msianze tena hivi. Alafu perfume tumesema thank you lakini ya pesa ngapi? No, it's actually very affordable. Tujipake vitu cheap unajua. It's not cheap, it's affordable. Cheap Ngapi? and affordable is relative. Ngapi tuna market sema bei. No, I don't know the exact price of this one. I don't know the exact price. It was, let me just check for you on the page now. They're normally very affordable. And Ebu feel the other one. It smells very nice. Michael's. But it smells nice. It does. Lakini kama ni bei rahisi tutajipaka alafu tuende tunanuka the same na watu wengine. No. It's not in order. Bibi yangu anajipaka vitu za Dubai. United Arab Emirates. We are paying things using cards and crypto and you're asking about M-Pesa balance. Tell us to open Binance. Naomba msimkasirishe haya. Idiots. Unaona vitu mmefanya? Failures. Kwani gani ninunua na M-Pesa? Sasa angalia hapo vile wanasema ni utoto. Ai Wakenya, nafikirianga vile mnafikiria hadi kesho. Lakini Obinna simi kwa mnoma. Imagine miaka 22 na najaribu hivi. Simi ni mnoma lakini give flowers to where they deserve. Ukiwa 22 Obinna. Ukiwa 22. No, when I was 22, I definitely didn't have the money you have. I didn't have the knowledge you have. So this is what happens. Quick lesson before you close. When you see anybody who has money that you don't have at a particular point in life, there is something they know. You don't know. You don't know. It is as simple as that. It is not rocket science. There is something Prince knows that all of us here, we don't know. The same way myself, in what I do in this field, there are other people who do this thing and it doesn't work the way mine works. There's something I know
they don't know. And you Kenyans can clearly tell people who have brains the way they reason out things. The difference between how he expresses himself and how you express yourself in the comment section. It's very easy for you to tell somebody who doesn't have money in the comment section. Ni rahisi, si ndio? Ukiingia hapo ukiangalia vile mtu tu ana comment unajua hii ni maskini. Huyu ako juja. Even yani it's very easy. Anyway, sometimes you look at Kenyans and you say, "Wa, Mungu saidia." Lakini Mungu anaendelea kutubariki. Tutese zaidi. Si umefanya natukanwa kwa comment. Ni ukweli si Obinna, si mimi ndo natukanwa. Obinna, you are somebody who changes people's lives. You don't know somebody who looks you don't know somebody who looks for people who are chasing cloud. People idiotic, stupid, nonsense, human beings like that, whatever his name is. Hey, Kelvin Kurgat, who hurt you? It's life reality. Hey. It's life reality. Yeah. If you hate someone, you couldn't be honestly watching them. Let's be honest. Can you be watching? You know, there are people who also don't you? hate people. They just don't understand the feeling they feel towards them. You want to be like them so much, and then you can't be You like turn them out so to be much. bitter. Then you get into bitterness. I mean, you get in a space of anger. Then you project the anger. So si tumechukia umse. Lakini nikwambie kweli, hiyo ndio kitu inaua watu wengi. And then when you see them, they remind you of your failures or Exactly. incapabilities. So you get angry at them. You want to So like, no, nango Obinna ananisinya tu. No. Eh. It's because I'm reminding you of something that you have. should work on yourself. Because when you look at myself, I'm supposed to motivate you. When you look at Prince, with all his shortcomings, you should look at him and say, hata does he have kama this money? unafaa I kusema want to have hata this kama money. ni mbaya. Yeah. No, Enyewe, si hata kama ni mbaya. anajaribu. No. Wacha hata kujaribu. Say, I want to pick the good lessons. And I want to try and get to. That is why you'll get to his DM and go like, hey, Niaje, I want you to train me for ABCD. Then you see if he's willing, if he's not willing. Wacha nikwambie the last thing ndio tuende. Today we were with my friend. He was driving. Okay. Tumefika Thika. I was on the co-driver seat. I didn't feel like driving. So nilipanda gari yake. Tukaenda Thika. We went to pick something from his place. Okay. So tumefika, ameambia jamaa, bro naweza songa ni park. Jamaa hapa ameanza, juko na Mercedes Benz. You feel like mtu ameanza ku express that bitterness. Yeah. Okay, mimi I have honestly told you, mimi before you cross my lane, mimi I don't have anything to do with you. I was quiet, I can tell you. I was quiet the entire time. Wakavurugana, wakamalizana, he went to pick whatever. I remained in the car was locked. Jamaa amekuja, ameanza sijui wewe Prince nini. I was like, okay bro, mimi sitaki maneno mingi. Just do your thing. Kama mmekosana ego, solve. The guy was like, hey, unajiona juko na Mercedes. I have a GLE, sijui nini. I'm like, umekuja humbly, I'm your fan. Not because I've told you me I don't want to be involved in this kind of drama, you're bitter. The guy was even almost fighting me. Bro, you meet people out here, mtu anataka kukupiga. Kukupiga mbona? Ati unajifanyanga sana online. No. Bruv, this is my platform. Why are you bitter? Anyway, Mungu awasaidie. Na waokoe juu sasa. Wanaandika hapa Cairo loading. Cairo. Momanyi Esimba ameandika Cairo loading. David Jones ameandika Cairo. Mano wakisi wivu. Wakisi kawaida ya mkisi. So the thing is, if you're feeling like it's gonna be like Kairos, you wait. Obinna, we've been here, not today. How many years now? Yeah. This is the 6th interview. Yeah. And haven't you heard of such stories? Wasn't even Cairo part of the people who were abusing me online? Yeah. Have I not survived till now? Let's watch. Okay. If something can be practical, Yeah. don't focus on talking about it too much. Just act. So let's wait. Okay. Lakini wanaongea napanda. Ukweli uongo? Wanaongea napanda. Wakijaribu kuhema napanda. Wakipumua napanda. Prince, it's okay. Usa. Dear God. Let it go. Let it go. You know the last thing Jesus told God? Kindly forgive them because they don't know what they are doing. Help them SDA inasaidia. because they don't know what they are doing. Amesema mavitu na actually they are right from the Bible. I'm saying the truth. Jamaa amefundishwa My SDA people,
Wakata unaona? Inafaa uingie. To lack of knowledge. You know the Bible says that. Yeah. That most of you will perish. Mtaangamia jana. Due to lack of knowledge. Ignorance. Unaona? Unateseka juu. You don't want to learn. You're focusing on negativity. Focus on the positive side. Wanielewa? Nakupata. Alafu, the last verse I'm leaving them today. Seek thee first the kingdom of heaven, and all other things shall be added unto you. Yeah. So what do I do for a living? I seek the kingdom of God. God has blessed me through other stuff. Okay. Y'all have a good night, man. Memaliza. Nasema yote imekutoka. They call me the baddest of all times. Okay. KP. No risk, no Ferrari. Tumemaliza hiyo story. Oh, that's a new one. Yeah, that is my motto. No risk, No risk, no Ferrari. no Ferrari. So, take a risk. The biggest risk in life is not taking a risk. Okay, that's true. Pia Wakato, pia unamaliza na Bible ni Twawaombea. Twawaombea. Tunaimbanga. Sisi ni kwaya. Okay. So, Mrs. PK, wewe unamaliza na kitu, kamera ndio hii ama wewe uko tu sawa? Niko fiti. Waambie hata good night. Good night. Good night, guys. Na wapunguze makasiriko. Kama kuna mtu tumekasirisha kwa hii show, tumesema pole. No, si tume. Kama kuna mtu nimekasirisha kwa hii show, pole, lakini ukufe na huko. Kwani iko nini? Obinna. Tumemaliza. Ukisajua clickbait ya maisha, tumemaliza hii, tunaongea nyuma ya kamera. Kamera iko on. Zima hiyo kitu. Zima bana. Okay. So, remember to catch brand new episodes of Zabe every Wednesday. And also, remember to catch new episodes of Vipindire every Saturday. And also new episodes of the Obinnas every other day on their respective YouTube channels. Thank you so much for watching today. We have a lot of interesting guests today. You need to catch up with all of them. Kesho, pole. Mambo ni mdogo, mambo ni aste. Go and learn and also have a good time. Laugh, enjoy, and take it just as that. Prince, asante sana. Shemeji, asante sana. Thank you guys for watching. Good night. God bless you. Ngoja. Tunaweza fanya interview siku moja ya kutusi tu watu. Yaani kuje, tukae, tuwatusi, yani mimi ni watusi, ni waingilie, ni wachambue, ni waonyeshe life experience 3 hours kama tukane tu watu. Ni watukane tu kwa Obinna Show Live. Obinna Show Live. Na ni watukane tu. The platform is inspirational, motivational. Na we educate and entertain. Na motivate, na educate, alafu na watusi. Unaelewa, ni kama mwanafunzi yako shule. Anafunzwa yes elimu, lakini time asikia anapigwa viboko. So matusi hapo itakuwa viboko ya kuambia ukweli. Si matusi mbaya. Ndio amechoka na wewe ako tu gai huu ni kisimu gani? Unajua wale ni wakizi. Wanashangaa na wewe kwa like gai. Nikiona mkizia anazunguka anatumia nguvu bado hajachanuka. Wakisi sasa hivi are the top. Angalia Kilelesho, Kilimani, the people living there. Ni Wakisi. Were there ranking number 1 top performing tribe in Kenya in terms of looking for finances using head. So mkisi ufai ku. Naelewa? So you mkisi ni watu wa kutumia kichwa. Mwambia keona the video. Wanze wawache kamera sasa. Wakuje ground tupige mbwembwe yao. You know what I'm saying? Okay. I know what you're saying. Kevo wasikia? Wachana na. Mwenye kudance sana wapunguze. Kevo. David hizi dance atakuwa kwa maisha yake. David hata ana 2 left feet, akona 5 left feet. Haya. Asante sana guys. Good night. God bless. We out.